হচ্ছে আমাদের পার্সোনাল প্রোটেকশন অফ ডক্টরস ইন কোভিড-19 এরা। আজকে আমাদের মধ্যে যারা চেয়ারপারসন হিসাবে উপস্থিত আছেন তারা হলেন প্রফেসর আব্দুল্লাহ আল শাফি মজুমদার, এক্স ডিরেক্টর এন্ড প্রফেসর অফ কার্ডিওলজি NICVD এবং সেক্রেটারি জেনারেল বাংলাদেশ কার্ডিয়াক সোসাইটি, প্রফেসর A.K.M. ফজলুর রহমান, প্রফেসর অফ কার্ডিওলজি BSMEMO, প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ সোসাইটি অফ কার্ডিওভাস্কুলার ইন্টারভেনশন, প্রফেসর মীর জামাল উদ্দিন, ডিরেক্টর এন্ড প্রফেসর অফ কার্ডিওলজি NICVD এবং সেক্রেটারি জেনারেল বাংলাদেশ সোসাইটি অফ কার্ডিওভাস্কুলার ইন্টারভেনশন, প্রফেসর ফজিলাতুন্নেসা মালিক, প্রফেসর অফ কার্ডিওলজি and Chief Consultant, National Heart Foundation Hospital and Research Institute, Professor Abdul Wadud Chaudhary, Head of the Department and Professor of Cardiology, Dhaka Medical College, Professor Amol Kumar Chaudhary, Professor of Cardiology, NICVD, Professor Mamunur Rashid Sizar, Professor of Cardiology, NICVD, এবং Dr. Kaisar Nasrullah Khan, Senior Consultant Cardiology, United Hospital. আমাদের মধ্যে প্যানেলিস্ট হিসেবে যারা উপস্থিত আছেন তারা হচ্ছেন প্রফেসর শাকিল গফুর, প্রফেসর অফ কার্ডিওলজি, রংপুর মেডিকেল কলেজ, প্রফেসর মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন, প্রফেসর অফ কার্ডিওলজি এন্ড হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট, সিলেট এমইজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ, প্রফেসর প্রবীর কুমার দাস, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ, প্রফেসর অফ কার্ডিওলজি এন্ড হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট, প্রফেসর খন্দকার শহীদ হোসেন, প্রফেসর অফ কার্ডিওলজি NICVD, প্রফেসর লিয়াকত হোসেন, প্রিন্সিপাল এন্ড প্রফেসর অফ কার্ডিওলজি, শেখ সায়রা খাতুন মেডিকেল কলেজ, গোপালগঞ্জ, প্রফেসর মাহবুবুর রহমান, প্রফেসর অফ কার্ডিওলজি, Professor M.G. Azam, Professor of Cardiology NICVD, Dr. Mohammad Tauhiduzzaman, Senior Consultant Cardiology, Square Hospital, Dr. Jildur Rahman, Associate Professor Cardiology NICVD, Dr. Mohsin Ahmed, Associate Professor Cardiology NICVD, Dr. Pradeep Kumar Kormukar, Associate Professor Cardiology NICVD, Dr. Kajol Kumar Kormukar, Associate Professor Cardiology NICVD, Dr. A.K.M. Manwarul Islam, Associate Professor of Cardiology NICVD, Dr. Tawfiq Shahriar Haq, Associate Professor of Cardiology, National Heart Foundation Hospital and Research Institute, Dr. Shahriar Kabir, Assistant Professor, Abdur Rahim Medical College, Dinajpur, Dr. Bijoy Datta, Assistant Professor, Cardiology, NICVD, Dr. Rasul Amin, Assistant Professor, Cardiology, BSMEMO, Dr. Mohammad Ghaffar Amin, উনি কাজ করছেন Assistant Professor, Cardiology, Dhaka Medical College, Dr. A.H.M. Shahnawaz Biplab, উনি Specialist in Acute Medicine and Critical Care, Sweden, Dr. C.M. Shahin Kabir, Ibrahim Cardiac Center, Dr. Swadesh Kumar Chakraborty, Assistant Professor, Shahid Sheikh Abu Nasser Specialized Hospital, Khulna, Dr. Mohammad Azizur Rahman, Assistant Professor, Silet MAG Osmani Medical College, Dr. Shibli Sadiq Pathan, Junior Consultant, Labit Cardiac Hospital, Dr. Mohammad Abul Hussain, Senior Consultant, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ, এবং ডক্টর আসফার হোসেন ভুঁইয়া, স্পেশালিস্ট ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজি অ্যান্ড ক্লিনিক্যাল কার্ডিওলজি, এফআইআর কেয়ার। সুধীবৃন্দ, আপনারা জানেন যে কোভিড-19 শুরু হয়েছিল 2019 সালের ডিসেম্বর মাসে। এরপর চায়না, এশিয়ার বিভিন্ন দেশ, ইউরোপ, আমেরিকা, ল্যাটিন আমেরিকা সব দেশেই এই সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ে এবং বাংলাদেশে এটা শুরু হয় 8 মার্চ। এই রোগের বিভিন্ন জায়গায় যে সংক্রমণ হয় এর মধ্যে যেহেতু হেলথ কেয়ার ওয়ার্কাররা এই পেশেন্টদেরকে ডিল করতে হয়, অতএব আমাদের হেলথ কেয়ার ওয়ার্কারদের মধ্যে এর ইনফেকশন রেট অনেক বেশি থাকে। এর ফেটালিটি রেট হিসাব যদি আমরা করি তাহলে এটার মধ্যে বিভিন্ন রকম দেখা যায়, যেমন চায়না, USA, এই সমস্ত দেশে ফেটালিটি রেট সাধারণত অ্যারাউন্ড 4%, আবার ইউরোপের দেশগুলো যেমন স্পেন, ইতালি অথবা ইউকে সেটা প্রায় 12 to 15% পর্যন্ত এই ফেটালিটি রেট হয়। বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত এই রেটটি 1.28% সরকারি হিসাব অনুযায়ী। কিন্তু অন্যদিকে যদি হেলথ কেয়ার ওয়ার্কারদের ফেটালিটি রেট দেখি, আউটকাম দেখি, সেক্ষেত্রে অধিকাংশ দেশেই এই রেটটি লেস দেন 1% ফেটালিটি রেট। কিন্তু বাংলাদেশে হেলথ কেয়ার ওয়ার্কারদের এই ফেটালিটি রেট প্রায় 2%। শুধুমাত্র যদি ডাক্তারদের কথা আমরা হিসাব করি সেক্ষেত্রে এই রেটটি প্রায় 4% এর মতো। এটা শুধুমাত্র ইতালিতেই এই 4% এর কাছাকাছি ফেটালিটি রেট ছিল, অন্য কোনো দেশে এই ধরনটি দেখা যায় না। তার মানে আমাদের এই হেলথ কেয়ার ওয়ার্কারদের যে প্রোটেকশন এবং হেলথ কেয়ার ওয়ার্কারদের যেভাবে আমরা ডিল করছি তাতে কোনো একটা সমস্যা আছে, যে কারণে আমাদের এত বেশি ফেটালিটি রেট হচ্ছে। এর মধ্যেই আমরা আমাদের বেশ কিছু প্রিয়জনকে হারিয়েছি। আমাদের
শিক্ষক, প্রাক্তন পরিচালক NICVD প্রফেসর আবুল হোসেন খান চৌধুরী, আমাদের সহকর্মী ডক্টর মাহমুদ মনোয়ার, ডক্টর মঈন, আমরা তাদের মাগফিরাত কামনা করি। আর এই সচেতনতা তৈরি করা এবং আমাদের মধ্যে এই কিভাবে এই COVID-19 কে আরো বেশি ভালোভাবে আমরা ডিল করতে পারি, সেই জন্যই আজকের ওয়েবিনার সেশন। এই জন্যই আমাদের আজকের প্রতিপাদ্য বিষয় পার্সোনাল প্রোটেকশন অফ ডক্টরস ইন COVID-19 এরা। শুরুতেই আমি প্রফেসর আব্দুল্লাহ আল শাফি মজুমদার স্যারকে এই সম্পর্কে একটু সংক্ষিপ্ত বলার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। প্রফেসর আব্দুল্লাহ আল শাফি মজুমদার স্যার, প্লিজ। সবাইকে স্বাগত এবং শুভেচ্ছা, সালাম। আজকের যে ওয়েবিনারটা আয়োজন করা হয়েছে, যার উদ্যোক্তা ডক্টর নূর আলম, তাকে আমার ধন্যবাদ দেই। এই একটা সময় উপযোগী, যেটা ডাক্তার ফিরোজ বলল, যে একটা সময় উপযোগী টপিকের উপরে আমাদের ওয়েবিনারটা হচ্ছে, শুধু এটার জন্য ধন্যবাদ। এবং এই উপলক্ষে আমরা যে এতজন বিভিন্ন মুখ, যারা অনেক সময় বহুদিন হয়তো দেখা সাক্ষাৎ হচ্ছে না, এই উপলক্ষে আমাদের একটা দেখা সাক্ষাৎ হবে, মত বিনিময় হবে, এই সুযোগটা করে দেওয়ার জন্য আমি ডাক্তার নুর আলমকে ধন্যবাদ দিই। আমি আমার অন্যান্য আমার যারা কলিগ আছেন তাদেরকে আমি আমার শুভেচ্ছা জানাই এই প্যানেলে অংশগ্রহণ করার জন্য। এবং আমরা আশা করি যে ডক্টর নূর আলম এবং আমাদের ডাক্তার সাকিব শাহরিয়ার যে প্রেজেন্টেশন দিবে, সেটা আমাদের অনেক কাজে লাগবে। মনে রাখতে হবে যে আমাদের পার্সোনাল প্রোটেকশনটা কিন্তু সব সময় আমেরিকান কলেজ অফ কার্ডিওলজি তাদের যে ফেব্রুয়ারি মাসের যে একটা বুলেটিন দিয়েছিল, আপনারা যদি সবাই পড়ে থাকেন ওখানে কিন্তু পার্সোনাল প্রোটেকশন সম্বন্ধে অনেক এমফাসাইজ করা হয়েছিল। এই পার্সোনাল প্রোটেকশনটা আমরা আমাদের যে একটা গাইডলাইন তৈরি করেছিলাম, ওখানেও কিন্তু আমরা এমফাসাইজ করেছি। কাজে এটা কিন্তু বরাবর এমফাসাইজ করা হচ্ছে, কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি কতটুকু ইমপ্লিমেন্টেড হচ্ছে, এটা হলো ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কারণ প্রাতিষ্ঠানিকভাবে যদি এটা ইমপ্লিমেন্টেশন না হয়, খালি ব্যক্তিগতভাবে কোনো ডাক্তার এককভাবে বা গোষ্ঠীগতভাবে এই পার্সোনাল প্রোটেকশন ব্যবহার করে প্রোটেক্টেড হইতে পারবে না। এটা কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক, সেটা সরকারি হোক বেসরকারি হোক, সমস্ত প্রতিষ্ঠানে এই জন্য এটা কিন্তু প্রযোজ্য। কাজেই আজকের এই যে ওয়েবিনারের মারফতে আমরা কিন্তু এই মেসেজটাও দিতে চাই যে প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানের একটা নৈতিক দায়িত্ব না শুধু, এটা একটা আমি বলবো একদম অব্লিগেটরি দায়িত্ব, যে ডাক্তার এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের স্বাস্থ্য সুনিশ্চিত না করে কোনো জায়গায় কিন্তু আমাদের চেম্বার বলেন, হাসপাতাল বলেন, এগুলি রান করা বা ইনভেস্টিগেশনাল যে সমস্ত প্রসিডিউর আছে, এগুলি কিন্তু রান করাটা অনৈতিক কাজ। কাজেই আমি আশা করি যে এই প্রেজেন্টেশনের সাথে সাথে আমরা আজকে তো যারা আছেন অনেকেই পলিসি মেকারদের, জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটের পরিচালক মহোদয় আছেন, আমাদের প্রফেসর ফজিলা জাতীয় হার্ট ফাউন্ডেশনের নীতি নির্ধারক একজন, তাদের প্রতি আমার সবিনয় অনুরোধ যে আসলে এটা প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে এগুলি কিভাবে ইমপ্লিমেন্টেড তো হয়েছেই, মানে আরো কিভাবে জোরালো ভাবে ইমপ্লিমেন্টেড করা যায়, এই ব্যাপারের জন্য আমরা একটু চিন্তা ভাবনা করি। সবাইকে স্বাগতম, সালাম, শুভেচ্ছা, খোদা হাফেজ। প্রফেসর একেএম ফজলুর রহমান স্যার, আপনি একটু যদি সংক্ষিপ্তভাবে বলেন এই সম্পর্কে। প্রফেসর একেএম ফজলুর রহমান। জি স্যার। আসসালামু আলাইকুম। উপস্থিত আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক প্রফেসর সাফি মজুমদার, সম্মানিত চেয়ারপারসন এবং অন্যান্য প্যানেলিস্ট, আসলে আজকের যে প্রতিপাদ্য বিষয়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমার মনে হয় যে কোভিড রিলেটেড যত ওয়েবিনার হয়েছে, এটাই প্রথম দিকে হওয়া উচিত ছিল। কারণ আপনারা জানেন যে কোভিড ইনফেকশনের এখন পর্যন্ত কোনো চিকিৎসা আবিষ্কৃত হয় নাই, ভ্যাকসিন দ্যাট ইজ ইন দ্য ওয়েটিং। অ্যাকচুয়ালি এর চিকিৎসাই হচ্ছে আপনার পার্সোনাল প্রোটেকশন এন্ড সেফটি। এই বিষয়ে আমি নুরুল আলমকে অনেকদিন আগেই বলছিলাম যে এই বিষয়ে মানে একটা আয়োজন করা যায় কিনা। সেটা নূর আলম এবং শফিক শাহরিয়ার ওরা যে আয়োজন করেছে, এই জন্য ওদেরকে ধন্যবাদ। এটা আমার মনে হয় যে আমাদের মেডিকেল রিলেটেড অল প্রফেশনালের জন্য এটা একটা বিরাট সুন্দর একটা সেমিনার হবে এবং সবাই এখান থেকে উপকৃত হবে। সবাইকে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ স্যার। প্রফেসর মীর জামাল উদ্দিন স্যার, ডিরেক্টর এন্ড প্রফেসর অফ কার্ডিওলজি NICVD, স্যার আপনি একটু সংক্ষিপ্তভাবে। আসসালামু আলাইকুম। আজকের এই অনুষ্ঠানের চেয়ারপারসন এবং অন্যান্য পার্টিসিপেন্টস এন্ড স্পিকার্স, আপনাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ এই যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য। আমিও ফজলু ভাইয়ের সাথে এবং সাকিবের সাথে
এই তিনজনে মিলে আমরা প্ল্যান করতেছিলাম যে এটা করা যায় কিনা। তার মধ্যে একদিন আমাদের আলম এসে বললো যে স্যার একটা টপিক উপরে আমি ডিসকাস করতে চাই। তখন আমি বললাম যে বেশ, খুবই ভালো, এটা আমরা চিন্তাও করতেছিলাম, তুমি এটা করো। এবং অ্যাকর্ডিংলি ও সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং এটা খুবই প্রয়োজন আমাদের জন্য। এবং স্যার যেটা বলছেন মজুমদার স্যার, আসলে প্রাতিষ্ঠানিকভাবেই করা উচিত। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আমরা করেও যাচ্ছি, করেও আমরা কুলাইতে পারতেছি না। যার উদাহরণ আমি নিজেই কুলাইতে পারিনি, নিজেই টিকতে পারিনি। তবে এরপরেও করতে হবে, এর মধ্যে আমাদের এফেক্টেডও হবে, সারা পৃথিবীতেই হয়েছে, আমাদের দেশেও হবে, কিন্তু তারপরেও আমাদের করে যেতে হবে যাতে অতটা এফেক্টেড না হয়, আমরা যত সম্ভব কমায় রাখতে পারি। এই জন্য আমাদেরকে আজকে আমার মনে হয় দিক নির্দেশনাময়ী বক্তৃতা রাখবেন দুইজনে। এই দুইজনের থেকে আমরা অনেক কিছু নতুন করে শিখবো আজকে, বা জানবো, বা আগামী দিনের জন্য রুট পাবো আমরা। ধন্যবাদ সকলকে, আমরা তাদের বক্তৃতার জন্য অপেক্ষা করছি। ধন্যবাদ। জি, প্রফেসর ফজিলাতুন্নেসা মালিক ম্যাডাম, সংক্ষেপে যদি আমাদের একটু বলেন। প্রথমে আমি আপনাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে চাই যে এরকম একটা সময়োপযোগী একটা অনুষ্ঠানে আমাদের সবাইকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য। এবং আজকে আমার ইচ্ছে যে আমি এখান থেকে অনেক কিছু শিখবো, এটাই আশা নিয়ে আমি আসছি। আমরা নিজেরা হার্ট ফাউন্ডেশনে একটু ভিন্ন ধরনের পলিসি গ্রহণ করেছি যেটা আমাদের জন্য কার্যকর হয়েছে। পরে আগে আমরা শিখি, তারপরে আমাদের এক্সপিরিয়েন্স আমরা আশা করি প্রয়োজন হলে শেয়ার করবো। বাট আমি নিজে আমার পার্সোনাল যেটা এক্সপিরিয়েন্স, আমি যখন যাই বাসা থেকে পুরো সুরক্ষিত হয়ে ওইখানে গিয়ে পিপি পরার পরে আমি কিন্তু একদিনও অনেক সময় সকাল 8টায় যাই, বাসায় আসতে আসতে সন্ধ্যে 6টা হয়, কিন্তু এর মধ্যে কখনো মাস্কেও হাত দিই না, মাস্ক ধরি না, মাস্ক চেঞ্জ করা যাবে না। যত খিদা লাগুক, যত মনে হোক পানি না পেলে মরে যাবো, পানি খাওয়া যাবে না, মাস্ক খুলে কিছু করা যাবে না, কিছু খাওয়া যাবে না, ওয়াশরুমে যাওয়া যাবে না। আর বারবার গ্লাভস গুলার এই যে কিছুক্ষণ পর পর হেক্সিসল দিয়ে স্ক্রাব করতে হবে, মুখ হাত এগুলার কাছে যাওয়া যাবে না। মানে এই তিনটা প্রত্যেক মানুষের খুব কনসিয়াসলি মনে ফলো করা দরকার। এটা মানে প্র্যাকটিক্যালি এখন খুবই কষ্টকর, বাট এইটা একটা জিনিস ফলো করলে মনে হয় হেল্পফুল হয়। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম, আমরা অবশ্যই আপনাদের অভিজ্ঞতা শুনবো। আমি এখন আহ্বান জানাবো ডক্টর নুর আলমকে। ডক্টর নুর আলম ইজ ওয়ার্কিং অ্যাজ Associate Professor of Cardiology, National Institute of Cardiovascular Disease. Nur Alam বলবেন general aspects of personal protection of doctors in COVID-19 era. Dr. Nur Alam. শোনা যায় আমাকে? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে তোমাকে। স্লাইড দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ, স্লাইড দেখা যাচ্ছে, সুন্দর। হ্যাঁ, তুমি শুরু করতে পারো। Thank you, Dr. Mohammedullah Firuz bhai, respected chairperson, honorable panelists, and faculties and learned audience. Welcome to today's webinar. I just start general aspect of personal protection of doctors in COVID era, my part. The coronavirus disease 2019 pandemic has touched almost every continent. Personal protection equipment is the final line of protection of healthcare workers. There is variation as well as controversy of infection control strategies regarding the use of PPE for healthcare workers between institutions. About 3.5 to 20% of healthcare workers has been reported to be infected. The mortality ranges from 0.53 to 1.94% worldwide. China reported 18 deaths in late February. Philippines reported 10 deaths. In Italy, they reported 51 deaths on 28 March. In Bangladesh, near about 90 doctors have been died in COVID-19 till date. We lost many of our teachers, our colleagues. Nation lost their best citizens. Salute to the martyrs. Transmission. Respiratory droplet 5 to 50 micron is the main route of transmission and may cause direct transmission via close contact, including the eye or surface contamination.
SARS-CoV-2 can be transmitted via smaller aerosols with a droplet less than 5 micron, which can travel long distance and remain airborne for 2 to 4 hours, depending on the ambient conditions. Certain events like coughing, sneezing, cardiopulmonary resuscitation, and aerosol generating procedures like intubation, tracheostomy can generate a small aerosol containing virus particles that might suspend in the air. Actual size of SARS-CoV-2 is 150 nanometer, and if the larger size more than 10 micrometer, they rapidly settle down in the ground or surface, and size more than 5 micrometer aerosols settle in the upper respiratory tract. Size less than 5 micron aerosols settle in the lower respiratory tract. SARS-CoV-2 has been reported to remain infectious on inanimate surface at room temperature for up to 9 days. Recent study shows that 72 hours are required for the concentration of SARS-2 virus to be reduced by 3 orders of magnitude. How long SARS-CoV-2 remains infectious? In 4 degrees centigrade inside the respirator, it remains 14 days. 37 degrees centigrade, it remains 2 days. 56 degrees centigrade in warm water, it remains 30 minutes. 70 degrees centigrade, 5 minutes. In printing paper or tissue paper, 3 hours. In coin like copper coin, 4 hours. Cardboard or packing box, 1 day. Clothes and wood, 2 days. Glass, stainless steel and money, 4 days. Plastic, 7 days, and outer surface of the surgical masks, 7 days. SARS-CoV-2 is contagious during the latency period also. The incubation period is 3 to 4 days, but it can be as long as 20 days. Viral loads are highest in the first week of symptoms and decline over the second week, especially in the nose and throat. The viral loads in asymptomatic patient has been found to be similar to symptomatic patients. Prolonged viral shedding after recovery has also been reported. When the Chinese hospitals instituted full body PPE with goggles, head coverings, N95 respirators, hazmat suits, that means hazard material suits or coverall, and they are housed away from their families, there was no new infections. So general hygiene, self-assessment of our basic hygiene for the healthcare workers. Basic hygiene routine: before examination, hand disinfection; after examination, hand disinfection; wear gloves, wear disposable plastic aprons or coveralls. Personal hygiene responsibility: correct short-arm working dress. This short-arm working dress usually we used to wear during cath lab or OT procedure, but these short-arm dresses should not be limited to that places only. It should be used in whole day working in the hospital, giving round and seeing OPD patients, also doing ECG, ETT, whole day should wear these short-arm clothes. Use working clothes dress only at work. Change working dress daily or in case of contamination. Should avoid ring, bracelet, wristwatch, necklace, earring, short haircut, short-cut nails, artificial nails, nail polish should be avoided, and hijab, orna, chador might be avoided when seeing patients to minimize the chance of contamination. As many of staffs do not use the correct doffing sequence or technique, the education or retraining is vital. Training on proper selection of PPE, fit testing of PPE, donning, doffing, and disposal of PPE. This is the donning sequence. First, put on special work clothes or work shoes and shoe coverings. Like cath lab dress or OT dress we can wear, and then work shoes or shoe coverings. Then wash hand. Then put on disposable surgical masks. Put on medical protective mask. Put on inner disposable nitrile or latex gloves. Put on goggles or protective
clothing like coverall, and if use face shield, then face shield, and put on disposable latex gloves. These are the simple sequence of donning, and doffing should be started on the last sequence of donning. So in donning, the first sequence is replace the outer gloves with new ones, then wash hands, then remove the protective clothing or coveralls with the outer gloves simultaneously. Then remove goggles, then remove mask, then remove cap, then remove the inner gloves, and then working clothes and shoe cover, then removal complete. So basic thing is that when donning started this sequence, the last sequence, doffing will be started from this sequence and reversely approaches for doffing. How to safely remove personal protective equipment? Gloves. Outside of the gloves are contaminated. If your hands get contaminated during glove removal, immediately wash your hands or use an alcohol-based sanitizers. How to remove gloves? Using a gloves hand, grabs the palm area of the other gloved hand and peel off the first glove. And then hold the removed glove in gloved hand, slide fingers of ungloved hand under remaining glove at wrist, and peel off second glove over first glove. Discard the gloves in waste container. Goggles or face shield. Outside of the goggles or face shield are contaminated. If your hands get contaminated during goggle or face shield removal, immediate wash your hands or use an alcohol-based hand sanitizer. Remove goggles or face shield from the back by lifting the headband or earpiece. If the item is reusable, place in a designated container for reprocessing, otherwise discard in a waste container. How to remove gown? Gown and front of the gown and sleeves are contaminated. If your hands get contaminated during gown removal, immediately wash your hands and use an alcohol-based hand sanitizer. Unfasten gown ties, taking care that sleeves do not contact your body when reaching for ties. Pull gown away from the neck and shoulder, touching insides of gown. Do not touching insides, only touching insides of gown. Turn on gown inside out, fold or roll into a bundle and discard in a waste container. How to remove mask or respirator? Front of mask or respirator is contaminated. Do not touch it. If your hand gets contaminated during mask or respiratory removal, immediately wash your hands or use an alcohol-based hand sanitizer. Grasp bottom ties or elastic first, then upper strap of the elastic. And if the masks are reusable, place in a designated container for reprocessing. Otherwise, discard in a waste container. Another way of removal of gown: first grasp or hold the gown in front and then pull it out from the body as the ties are broken, and then roll it, keeping the inside out, and put it along with the gloves. Then put it in a waste container. So there are some notes of Center for Disease Control and Prevention. Removal of all PPE before exiting the patient room except the respirator. Respirator should be removed after exiting the patient room and closing the door. This is in case of where suspected COVID or COVID patient confined in a room. But in centers where doctors have to go different floors and different wards to see the patients, they can use a different room for donning and doffing. Do not touch face shield, goggles, respirator, gown in between donning and doffing, as these are contaminated. If hands get contaminated, immediately wash your hands or use an alcohol-based sanitizer. Gowns and gloves. There is a recommendation of an assistant during doffing who guides the healthcare workers through the process while watching for breaches of any of the sequence.
And the assistant will also spray the alcohol or chlorine-based solution as each item is removed. Eye protection. Bishop et al. First reported direct evidence of transocular delivery of influenza virus in airborne. This trend was found in current COVID-19 pandemic. Safety glasses and or face shield have been recommended. Masks and respirators. Surgical masks. Surgical masks are fluid resistant. They filter particulate droplets and bacteria. They are not designated for tight seal, thus will allow unfiltered air to flow around the sides. Surgical masks are not considered respiratory protection, so they are on to protect healthcare workers from large droplets or sprays of infectious body fluids from the patients that may be directly transmitted to the mucous membrane in the wearer's nose and mouth. Surgical masks. Bishop et al. Conducted a pilot study testing surgical masks against N95 respirator using a human exposure model. Surgical masks only protected in 4 participants with influenza. Respirators. The most common respirators are filter face-based respirators like N95, FFP2, N95 US-based, FFP2 in Europe-based, and or air purifying respirator, PAPR. N95 respirators. These require certification by the National Institute of Occupational Safety and Health, USA, NIOSH. They based on filter efficiencies with an assigned protection factor 10. Assigned protection factor is the measurement of respiratory protection standard of the respirators. The N95 respirators must have less than 5% penetration of aerosol with a mass median aerodynamic diameter of 0.3 microns. McIntyre et al. Did a randomized control trial between surgical masks, targeted N95 masks, that means intermittent use only in high-risk procedures, and the third one is N95 arm over 4 weeks, and they found less respiratory infection in N95 arm followed by targeted N95 arm. So who will wear the N95 respirator? N95 is currently recommended for healthcare workers who work within 2 meters of patients known to be or suspected of being infected with SARS-CoV-2 and those performing aerosol generating procedures by institutions. CDC and National Institute of Occupational Safety and Health, NIOSH, their recommendation during crisis situations such as COVID-19 pandemic, the CDC and NIOSH recommended N95 respirators can be reused beyond their manufacturer designated shelf life. So there are 2 terms, respirator extended use and limited reuse. Extended use refers to the practice of wearing the same N95 respirator for repeated close contact encounters with several patients without removing the respirator between patient encounters. And reuse refers to the practice of using same N95 respirator for multiple encounters with patients but removing it or doffing it after each encounter. CDC recommends that a respirator classified as disposable but can be reused by the same worker as long as it remains functional. Respiratory reuse recommendation. Now, 3 or 4 slide, I will show you the reuse recommendation by CDC and NIOSH. Do not use N95 respirators. Do not reuse N95 respirators following use during aerosol generating procedure. Discard N95 respirators contaminated with blood, respiratory or nasal secretion or other body fluids from the patients. Consider use of cleanable face shield over N95 respirator. Hang used respirator in a designated storage area or keep them in a clean, breathable container such as paper bag between uses. To minimize potential cross-contamination, store respirators so that they do not touch each other and the person using the respirator is clearly identified. Storage containers should be disposed or cleaned regularly. Clean hands with soap and water or an alcohol-based hand sanitizer before and after touching or adjusting the respirator. If adjustment is required,
for comfort or to maintain fit. These are the picture of hanging of reused respirator after use with a designated storage area, and these are the picture of keeping bag of reused respirator and mentioning the date of keeping, and this might be mentioned that the time of use, the first time or second time along with that. This can be helpful for the user to identify. Avoid touching the inside of the respirator. If inadvertent contact is made with the inside of the respirator, discard the respirator and perform hand hygiene as described above. This is important, use a pair of gloves when donning a used N95 respirator. যখন আমরা একটা ইউজ রেসপিরেটর পরবো, আমরা একটা গ্লাভস পরে নিব, and perform a user seal check. Discard the gloves after donning and seal checking respirator. যখন আমরা ইউজ N95 পরবো, পরার পরে সিল চেক করার পরে আবার ওই গ্লাভসটা খুলে ফেলবো। Respirator use recommendation. Follow the manufacturer's user's instruction, including conducting a user seal check. Follow the user's maximum number of donning, or up to five times. If the manufacturer does not provide a recommendation, we can use 5 times. Discard any respirator that is obviously damaged or becomes hard to breathe through. Pack or store respirator between uses so that they do not become damaged or deformed. But there are some risks of extended use or reuse of the respirators. The most significant risk is contact transmission from touching the surface of the contaminated respirator. Studies have shown that some respirator pathogens remain infectious on respirator surface for extended period of times. Now I will emphasize on the two important things: fit testing and seal checking. These are two different procedures. Fit testing, Occupational Safety and Health Administration, USA, OSHA, requires an initial respiratory fit test to identify the right model, style, and size of the respirator for each worker. And this fit test should be repeated annually, once annually, at the beginning to detect the model, style, and size, and annually. But seal check is different. Is required each time. প্রত্যেকবারই the user wear N95 mask. যতবারই user N95 mask পরবে ততবারই seal check করে নিতে হবে. Facial hair or beard at the sealing area of the respirator will cause it to leak. There are different types of fit testing, qualitative and quantitative. The principle is that qualitative test for testing the patients wearing the mask and giving the solution of bitter or sweet, and ask the patient that he can field test the bitter or sweet test, and quantitative test also. So this is a very simple. This is a simple way. The patient putting on mask, he would covered with a hood. He would covered with a hood, and he will covered with a hood. And through this hood, these sprays are introduced. The fit test work by spraying a sweet or bitter solution into the hood environment. If the wearer does not detect the test as a test, an acceptable fit test has been demonstrated. যদি আমরা স্যাকারিন স্প্রে দেই এবং 2 থেকে 3 মিনিট, যদি পেশেন্ট এই নির্দিষ্ট সময়ে সে মিষ্টি কোনো অনুভব করতে না পারে, মিষ্টি স্বাদ বুঝতে না পারে, তাহলে বুঝতে হবে fit test acceptable. So these are the instruments for doing fit test. I think in our setting it is not available, but I think we can, if the equipments, you can arrange some equipments and can customize this by making a hood, and we have already aerosolization nebulizer and some sweet solution. We can arrange it or customize it. And what is a user seal check? A user seal check is a procedure conducted by the respirator wearer to determine the respirator is being properly armed. There is a positive and negative seal check. During positive pressure user seal check, the respirator user exhales gently while blocking the path for air to exit the face piece. So I'll show a video, 2 minutes for seal checking. This is important one, I think. Before donning, mask donning is worn, as this compromises the mask and it cannot be decontaminated or reused.
ask a coworker to assist or use a mirror to check the placement of your N95 mask. Cup the mask and bring it up to your face. Video sound ki shona jaye? The mask should sit center on the bridge of your nose. শোনা যাচ্ছে। Masks feel best when they are high on the bridge of the nose. Bring the top strap over your head and place it just above your ears. Then bring the bottom strap over your head and place it just below your ears. Without touching your face, use 2 fingers from each hand and gently mold the metal bar to your nose. Do not pinch or poke, as this causes peaks and makes an improper seal. Now perform your seal check by placing your hands above and below the mask without touching your face or eyes, and blow out forcefully. Assure you do not feel air escaping around the borders of the mask with those breaths. If you do not feel air, you are now good to go. If you did feel air escaping, you may have to move the mask up or down and perform another seal check. If this does not work, you can crisscross your straps to make them tighter. Before adjusting the straps, perform hand hygiene. Slightly lower the upper strap, then raise the lower strap to cross over the upper strap. The straps should be crossed just above your ears. Perform another seal check to assure proper fit. If you still cannot get a proper seal, please seek out your supervisor. If you do have a proper seal, perform hand hygiene and you are now free to do patient care. So thank you for watching the video. This is a very important for you wearer of N95 mask. Each time we must check seal checking. Few issues of wearing PPE. Most healthcare workers are unwilling to wear PPE for the entire 8-hour work shift, as most need to take breaks. Thus, extended use beyond this is unlikely. Few issues of wearing PPE. N95 respirators are associated with diminished communication acuity, head and facial discomfort due to facial heat, pressure or pain, headache, itching, or eyes. Some experience nausea, dizziness, difficulty in concentration, and issues with mechanical interference during duty period. Ong et al. Reported 20% of their anesthetists failed to fit testing for N95 respirator. Eczema is a frequent complication of prolonged use, requiring medicated creams or ointments, or even adhesive bandages, which may also affect the fit test of the mask. The irritation by masks may provoke inadvertent PPE protocol breach, like mask touching, to relieve source of irritation. All these may impact on compliance over time, placing healthcare workers at risk of infection. Now, 2 slides, I will show the consensus. These consensus are generated by online media discussion of our colleagues. I must acknowledge Dr. A.K. Monarul Islam, Professor Mohsin Hossain, and Dr. Mahmoudullah Firoz for participating in developing the consensus in social media. While on duty wearing PPE, following things might be considered. Snacks, tea, coffee should better be avoided. Prayer time should be adjusted if possible. Wrapping mobile phone by transparent polythene is better. Frequent cleaning by sanitizer or alcohol pad is needed. Try to use speaker mode while talking. In case of stethoscope use, wipe stethoscope with alcohol or alcohol pad or sanitizer each time after use. Using washrooms should be minimized. Frequent hand washing may not always be practical, or sanitizer should be used more liberally. Now, the issues of decontamination of the respirators. The Occupational Safety and Health Administration, OSHA, NIOSH, and CDC
there are some recommendation from them. OSHA does not currently have any standard for disinfecting N95 masks. NIOSH recommends that during shortages, N95 respirator may be used up to 5 times without cleaning them, keeping in a bag, the respirator keeping in a bag. According to the CDC, ultraviolet germicidal irradiation, vaporous hydrogen peroxide spray, moist heat showed the most promise and potential methods to decontaminate N95 masks, other filtering facilities. But they are the not recommendation. They showed the promise, but it must be considered that fit testing should be done after using any of these procedures for decontamination of N95 masks. So this is the summary of the decontamination procedures. If we use dry heat in a static air oven, 30 minutes. Steam, if we do steam in a pressure cooker, 10 minutes. If we immerse the respirator in alcohol solution and keep it until dry, chlorine-based spray you can give for 5 minutes, and ultraviolet germicidal irradiation in a cabinet for 30 minutes. But of course, it should be remembered that fit testing after each procedure, it is not known that it is a leakage or not. That is the final part of the respirator is the powered air purifying respirators. PAPRs have a battery powered motor that draw air through a filter, cartridges or canisters, then deliver filtered air under positive pressure to a hood or half or full face piece. This is important. Compared to N95 respirator, powered air purifying respirators have a assigned protection factor 25.67. As we know, N95 respirator has assigned protection factor of 10. So this is PAPR is better than N95. They filters 99.97% of the particles. N95 only filters 95%. And are oil proof. These are oil proof. Is more comfortable for prolonged periods. They need not any do fit test and can be worn with a spectacle, and facial hair or beard is not a problem using PAPR, and provides full face and head coverage. Based on healthcare workers becoming infected during aerosol generating procedures of patients with SARS, despite the use of accepted universal precaution with gowns, caps, gloves, eye protection, and N95 masks, PAPR has been recommended for high-risk procedures on suspected or confirmed COVID-19 patients. But there are some issues of PAPR. The higher cost is higher. Challenges in training healthcare workers to remove PAPRs without contamination. The need for retraining if infrequently used. Inability to reuse disposable filters between patients, and need for explicit decontamination and recycling of lower units. Communication challenge due to the fan noise and increased risk of infection from doffing the additional layers of PP, also a challenge for powered air purifying respirators. Before conclusion, this slide, I want to draw attention all the participants and faculties. There are some caveats. Viral aerosol concentration, the size, distribution, and number of the particles emitted varies. We exactly know how many particles are there, how many times it is suspended in the air, because it varies. So this is a chance of infection might there. Wearers' breathing rate, as the wearers or doctors who wear masks, the increased breathing rate may interfere ceiling. This is a two-way sword. If we have to climb up stairs in upper floor, then our breathing rate increase. So that may interfere ceiling. Or we can use lift also, but it is also a problem to use lift. Time of patient interaction. This is important. Short time interaction of a patient reduce the contamination. And this is also important in our context, effect of humidity. As workers or doctors working in a hot humid condition, contamination of the respirator with wearer, sweat and oral droplets, which may negatively impact the efficiency.
So, Chairperson and learned faculties, I want to conclude with these two slides. General hygiene is a science as well as an art. Overprotection is better than less. Training and treatment are needed on PPE donning and doffing. Always discuss the personal protection issues with colleagues, friends in home and abroad, and always be updated. Every center have an infection prevention control approach designed to prevent harm caused by the infection to healthcare workers as well as patients. Transmission of viruses is multimodal and in the setting of a novel pathogen with high case fatality with no proven effective intervention, PPE that affords the best protection should be available to the healthcare worker. I think I have to stop here. Thank you very much for patient sharing. Thank you, Dr. Nur Alam. খুব ভালো একটা, it was an excellent presentation regarding personal protection of doctors in COVID-19 era. মূলত এই হেলথ কেয়ার ওয়ার্কাররা যে ইনফেক্টেড হচ্ছে বা ফ্যাটালিটি রেট বেশি, এটাতে আমাদের কনসার্ন বেশি কেন? আমাদের কনসার্ন বেশি দুইটা কারণে। একটা হচ্ছে আমরা এফেক্টেড হচ্ছি, আমাদের শিক্ষক, সহকর্মী, আমাদের বন্ধু সবাই এতে এফেক্টেড হচ্ছে এবং আমাদের ফ্যাটালিটি রেট হচ্ছে বেশি, আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি। শুধু এটাই না, যখন স্বাস্থ্যকর্মীরা ক্ষতিগ্রস্ত এফেক্টেড হবে অথবা মারা যাবে, তখন স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মধ্যে একটা ক্যাওটিক কন্ডিশন দেখা দেবে। ঠিকমতো ডিউটি করার জন্য মানুষ ভয় পাবে, ঠিকমতো ডিউটি করার চেষ্টা করবে না। এই জিনিসটা একটা। আরেকটা হচ্ছে জনগণের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উপরে আস্থা যেটা আছে সেটা কমে যাবে। এই জন্যই হচ্ছে হেলথ কেয়ার ওয়ার্কারদের প্রোটেকশনটা আমার জন্য খুব জরুরি। এই কোভিড-19 এর শুরুর দিকে আমাদের যেটা মনে হয়েছিল যে এটা একটা রেসপিরেটরি প্যাথোজেন, রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টে ইনভলভ করবে, জ্বর, সর্দি, কাশি বা এগুলো নিয়ে থাকবে। কিন্তু কিছুদিন পরেই বোঝা গেল যে এটা আসলে মাল্টি সিস্টেম ডিজিজ, সব যে কোনো অর্গানকে এটা ইনভলভ করতে পারবে। সবচেয়ে বেশি যেটা ইনভলভ করে আফটার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট, সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট যেটা, সেটা হচ্ছে কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম। দুইটা কারণে, একটা হচ্ছে যাদের কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ থাকে তাদের ক্ষেত্রে কোভিড-19 এর মরবিডিটি, মর্টালিটি বেশি। দ্বিতীয় হচ্ছে কোভিড-19 পেশেন্টরা বিভিন্ন ধরনের কার্ডিওভাস্কুলার কন্ডিশন তৈরি করতে পারে, মায়োকার্ডাইটিস, মায়োকার্ডিয়াল ইনফারশন, হার্ট ফেলিউর, অ্যারিথমিয়া, ভেনাস থ্রম্বোসিস, পালমোনারি এম্বোলিজম সবকিছু নিয়ে। তার মানে আমরা যারা কার্ডিওভাস্কুলার সার্জারিতে, কার্ডিওভাস্কুলার মেডিসিন বা সার্জারিতে কাজ করছি, আমাদেরকে অনেক বেশি এই কোভিড-19 পেশেন্টকে ডিল করতে হচ্ছে। তো এখন ডক্টর সাকিব শাহরিয়ার আমাদেরকে বলবে পার্সোনাল প্রোটেকশন অফ স্পেশাল প্রসিডিউরস ফর কার্ডিওলজিস্ট ইন কোভিড-19 এরা। ডক্টর সাকিব শাহরিয়ার উনি কাজ করছেন একজন কনসালটেন্ট হিসাবে NICVD তে। ডক্টর সাকিব শাহরিয়ার, প্লিজ। It is a great pleasure for me to present such a august gathering. All of my respected teachers and chairpersons and panel of experts, senior professors attending the session from different institutes and medical colleges from Bangladesh, and all my fellow colleagues and cardiologists, Assalamu alaikum, and a very good evening. Today I shall be talking on personal protection of special procedures for cardiologists in COVID-19 era. We are in the midst of battling a pandemic situation, and lot of cardiologists we are very much sorry about that. A lot of doctors has already affected, and healthcare system comprises of from the ambulance driver to a director of a hospital. So the whole health system and healthcare workers should give the safety to make a good environment to prevent infection control. Let us start my talking. I would like to send my deepest condolences to our respected teacher and teacher of our teachers, leading intervention cardiologist. We lost him few days back, and two of our beloved cardiologists also. I pay my heartiest respect to their departed soul.
we the frontline fighters are fighting about last 4 months. So we have to need some moral courage also to go for and to work hard to give the better care and the better cardiovascular care for our patients, because we are very much in the psychological pressure also, duty stress, family, overall structure also. So we have to work hard, and we need encourage from our seniors, and we should work as a team also, and our team leaders should encourage ours so that we can get moral support to do the better. We have already known about the PPE from the previous speaker, Dr. Nur sir. He gave a very excellent presentation. But the PPE probably the last resort of prevention of our protection. Infection control and prevention of healthcare facility is the main thing, and it is the whole environment of a thing, whole environment. And we entered into in our hospital where we have to know that there should be proper arrangement of beds, and that there should be proper infection control. Is there any availability of donning and doffing room there? There is availability of triage system, entry of patients through the single entry and exit in another way. There is isolation room also, and the overall administrative structures, changing of the manpowers and the infection control system, use of disinfection, control of the manpowers and the visitors, and all the things is totally connected with each other. And the waste control system is also a very important thing. So infection control and prevention of a healthcare system and the engineering process is the main thing to control the things. Otherwise, we enter into the hospital with proper PPE protection, but we are entered into numerous millions of virus. And when we enter into a room, how can we protect ourselves? Day after, today or tomorrow, we can be affected, and we already know the effect also, because wearing PPE, a lot of doctors have already affected. In this regard, recently there is a journal from Infection Control journal. They showed that the ultraviolet ray B, it is very effective in preventing infection control in a room. HEPA filter, so we can also use HEPA filter with ultraviolet Cs in CCU, ICU, or in our ward also, so that it decreases the vital load. What is triage? Triage, it is very important thing to rule out the patients with suspected COVID or COVID patients, those who have shortness of breath or history of fever. So this sort out and classification of the patient to determine the priority need of proper placement of the treatment. And for COVID-19 outbreak, triage is particularly important to separate patients likely to be infected with the virus that causes COVID-19. An effective triage system can prevent transmission of virus causes COVID to the patients and healthcare workers. So every hospital there should be a triage system, and triage should be done before entering the patient into the emergency department. And after triage, the suspected patient should be sent to isolation room or the red zone or the yellow zone. And after testing, it should be sent to the red zone or referred to other dedicated COVID hospital. And those who are not suspected, we can send the patient directly to the cardiovascular emergency management. But in our perspective, we the cardiologists have to face lot of emergencies in this COVID situation, because COVID patients are presenting with cardiovascular symptoms like acute coronary syndrome, embolism, arrhythmia, and heart failure. So every patient we have to face in CCU and emergency care lot of suspected patients. This is the American Society, European Society of Cardiology, and NICVD, European Association of Cardiovascular Intervention, given a algorithm for triage and how we can
differentiate the patients after the admission into the triage room, and they sent to the cath lab when we go send to the patient to the cath lab. When if they are stable, then go to the CCU and general ward. If they COVID suspected, then we send the patient to COVID ICU or COVID ward. And this is the recommendation from the JSCC and from May 2020, which also consists of after trials we have to give proper care for the healthcare workers to use appropriate PPE, limit professional gatherings, and self-assessment of the exposures and symptoms. In this COVID situation, we have to categorize our cardiovascular patients into emergent patients, which are emergency, require admission, and which are the elective or non-emergent. And elective and non-emergent patients may defer admission in COVID era, and we have to limit these patients. And limited outdoor can be open, and telemedicine is encouraged in this regard. So, why we should need PPE in this regard? So, this PPE protect healthcare workers while offering patients excellence in cardiovascular care. Already, Dr. Nur sir asked a lot and told very nicely and efficiently about the use of PPE. I will give some short views. And what are the mechanism? Every patient, those are COVID suspected. This virus can be generated and transmitted through coughing, sneezing, exhalation, and aerosols. And these are the ways. So distance maintaining is a very important factor for the doctors also. And in this view, we can see they always should be keep a distance. And how we can protect? And this is the basic PPE. That is, every time we have to wash our hands. The hand hygiene is a must, because after wearing a PPE, if we do not, our hands become infected, it should not carry any value. Because every time we are working in a different wards, cath labs, or eco rooms, and so every after procedure we have to wash our hands with sanitizers, and we have to repeatedly should use it. And the basic PPE covers a coverall, a protective hand gloves, a goggles, and also a face shield. And this is the grade 2 PPE, level 2. It prevents the droplets. The aerosol generating procedures, we have to do in cardiology what different aerosol generating procedures, both in the emergency rooms, CCU, also in the cath lab also, like CPR, intubations, or during echocardiography, patient may cough, and intubated patients also, ventilator patient also. So all are aerosol generating procedures. In the slide, we are seeing which are more worse. And it will create the environment more aerosol rich environment. So the less aerosol environment is open air, the negative pressure room, and the large externally ventilated ward. So negative pressure ventilation is also a very important one. In our context in Bangladesh, most of the hospitals, especially government hospitals, having no negative pressure rooms. So rooms should be well ventilated also. If we cannot do ventilation properly, then it will create more vital load. So high ceiling exhaust fan, it is helps. So in ICU, cardiac work, and cath lab, these are also placed for increase aerosol rich environment also. And small rooms with low ventilation, no window, having positive pressure AC air conditioning system, that will increase the more the aerosol rich environment. This is from the National Healthcare Network. They showed the PPE. I not go into details because Dr. Nur already told. The basic PPE, the level one protection is
only the hand gloves, surgical mask, and a goggles. And this on the left side we can see the from basic, then we use the more protection up to the full protection up to the level 3 PP. On the right side we can see the full PP protection is on the left panel. It is level 2 protection. On the right panel it is level 2 protection. On the left panel it is level 3 protection. Level 3 protection is needed for confirmed or high probability COVID infection cases, and also for the moderate probability COVID or suspected COVID patient dealing, and aerosol generating procedures. And level 2 protection is need low probability cases or positive non-positive cases. In level 3 protection, there should be 2 hand gloves and 2 gowns, and there should be airway protection devices with respirator mask and N95 respirator mask there. These are the systems of donning and doffing. Already it is discussed. So we have to, but Dr. Saqif, আমার মনে হয় তুমি এই যে জিনিসগুলো ডক্টর নুর আলম বলেছে এই জিনিসগুলো বাদ দিয়ে স্কিপ করে যাও, স্পেসিফিক কার্ডিওলজিক প্রসিডিউর সম্পর্কে যে কথাগুলো সেগুলো বলো, তাহলে তোমার টাইমটা কভার করবে। হ্যাঁ, একই জিনিস বলার দরকার নেই দুজনে। Thank you, sir. So donning and doffing, I will not go into details, but I want to add one thing. Proper training and repeated training is needed for donning and doffing, and it should be supervised by another person in present there, because every time we have to miss one step there. This is the level 1, level 2, and level 3 protection I have already told. So there are many special procedures for cardiologists. So we have to think and we have to know the recommendations how we can go for this. Echocardiography, any cardiological exam, a very important cardiological examination. We have to think what are the recommendations from the AAC. Is there apply appropriate use criteria? We have to go for echocardiography. If there is any clinical benefit or change the pattern of management, then we go for echocardiography of the patient transferability. Then postpone and reschedule for elective cases. And at risk for morbidity, mortality, emergency department visit, hospitalization, we have to reassess the things. Crisis and contingency trials before doing echocardiography. Trials is important and must. And transesophageal echocardiography is discouraged during the COVID-19 situation because it is aerosol generating and requires higher level of 50. It is level 3 protection is needed. So if there is another modality of echo, or there is off-axis transversic echocardiography view, or there should be a contrast echo or other imaging modality like CT, then we have to omit, or we have to we are not going to do a transesophageal echo routinely. These are the indications for COVID suspected patients. If we are in COVID hospitals, then they will give some benefits, like patient demonstrating heart failures, like possible myocarditis, patient with arrhythmia, patient with significant ECG changes, cardiomegaly in chest X-ray, moderate to severe pericardial effusion in the chest X-ray, then we go for echo. Cardiological Society of India, they give some recommendations on May 2020 about the echocardiography, and whom we go for echo. They divide the patients into 2 groups. Group A, who have pre-existing cardiovascular disease and comorbidity, and Group B have no pre-existing cardiovascular disease. And Group A is divided into COVID positive, COVID suspected, and COVID non-suspected, category 1 to 3. And Group B also divided into COVID positive, COVID suspected, and COVID non-suspected. And all these things, they have recommended all the COVID category 1, category 2, Group A,
And category 1 group B patient should be go for echo evaluation, and other patients like non-suspected patients, category B, those who have no previously cardiovascular disease, and those and COVID non-suspected patients. These only depend on the physician's judgment. And if the echocardiography gives any additional benefit, then we will go for echocardiography for the admitted patients. And during the echo evaluation, from the entry of a patient to up to performing of the echo, we have to take a proper control protective measure. Otherwise, it can be infect the patients, also the healthcare workers. So the receptionist should take a complete protection, and social distancing should be there. All the visitors, less number of visitors. If it is better, no visitors is allowed. If the patient is pregnant or old or baby, otherwise no visitor allowed. And remove the shoes and socks outside the reception area, and hand feet should be washed regularly. And the patient, every patient should wear a mask, and those staffs who escorted the patient should take appropriate PPE also. And echo, there should be 2 echo rooms, one for dedicated who are suspected COVID patients. There should be a machine separately, and another room is green patients, and also for hospitalized patients, those who are not suspected. So it is very important. And preparation of the echo room, it is also important. There should be the drawers, handles, and electric switches should be cleaned regularly. A good ventilation system, all types of air condition should be removed if it is possible. Negative pressure and powerful exhaust and ceiling fan can be there. And patient face is there from the cardiographer during the do of echocardiography. And alternatively, a plastic curtain shield between the patient and the examiner with the hole in it. It can be also used during echocardiography. And if the patient after the procedure, we have to clean the echo machine with sanitizer and chlorine solution. Otherwise, it can be infect other patients. And these are level of protection for the COVID positive and COVID suspected patients. We have to take level 3 protections, and those who have not COVID suspected, we have to take level 2 protection. And those who we have confirmed that there's routine echocardiography, they come for pre-operative evaluation. They're not suspected, we can go for level 1 protection. I have already discussed a standard, special, and airborne. The airborne means the level 3 protection in N95 and N95 respirator use this mask. In the left hand side, this showed the standard and level 1 protection. On the right hand side, he took level 2 protection for echocardiography, and used also a plastic barrier before doing echocardiography. And these are the pictures showed bedside patients and ventilator patients and CCU patients. This should be taken proper level 3 protection when any CCU patient, bedside patient, or ICU patient needs echocardiography. And also there is the use of PAPR, powered air respirator. American Society of Echocardiography give a good focus and good algorithm for that. Is an echo indicated for a patient? If we see that there is no emergence, then we defer and reschedule the patient. If there is a COVID suspected, then we go for it needs transthoracic echocardiography or transesophageal echocardiography. Transesophageal echocardiography, airborne precaution should be taken, and transthoracic echocardiography, echo lab, ward, cath lab, and emergency department, droplet precaution should be taken from the physicians. And in ICU operating room or in invasive or non-invasive ventilation, obviously the physicians and echocardiographer should take airborne precaution. That is level 3 protections, and limit the staffs in specifically. And we have to. There is a protocol to reduce the time of the echo time. We have to
take only a few views, only focused imaging is needed. What about exercise tolerance test, ETT? Performance of exercise testing, either conventional, echo, or nuclear, is a major limitation in the COVID era. And during exercise in a patient, increases the breath rate and also the amount of droplet production, even in wearing a surgical mask. Routine exercise tolerance test, ETT, is discouraged in these COVID situations. CT angiogram, computer tomography, and the European Society of Cardiology, they provided cardiovascular CT should be performed in hospitalized patients only if they indicated which imaging results will likely impact management. And the CCTA may be the preferred non-invasive imaging modality to diagnose coronary artery disease, since it reduces the time of exposure of patients and the personnel. And cardiac CT may be preferred to transesophageal in order to rule out left atrial appendage and intracardiac thrombus prior to cardioversion. And in patients with respiratory distress, test CT recommended for evaluation of the typical COVID-19 patients. And the Society of Cardiovascular Tomography, they they give the guidance, the indications for CT, and which the elective indications, elective patients should be deferred or rescheduled more than after 8 weeks. And urgent indications, they give some urgent indications which patients need acute, patient presenting with acute chest pain, patient require an emergency intervention, or a patient presenting with arrhythmia, acute inpatients, these acute symptomatic prosthetic heart valve dysfunction. This patient should be urgent. Urgent should hours to 2 to 4 weeks. And semi-urgent cases should be scheduled with 4 to 8 weeks. We have to also take protection in intensive care unit and also for CCU. In during with CCU patient management, we have to always took level 2 protection when we handling the patient. And if we do any aerosol generating procedures or any ventilator patient there, CPAP patient or aortic intubation, then we have to take level 3 protection. And it is also advised that from the CCU, there should be another separate room also. If any patient become cardiac arrest, or the patient become needs CPR or aerosol generation procedures, then we can took the patient to that room, and one doctor or one personnel is effectively do this procedure there, so that other patients can be prevented from this. Catheterization laboratory, we have to know the recommendation also, and it is very important how to go for intervention, because probably next it will take long time to reduce the infection of coronavirus before getting in hand of the vaccine. So we have to think how we should go for next days. Already Bangladesh Cardiac Society and Bangladesh Cardiovascular Society of Intervention, Society of Cardiovascular Intervention, they give recommendation, also guidelines how to deal during this period about echocardiography, also in interventions. And in summary, I can say reduce the volume of cath lab procedures during the COVID-19 situation, categorize elective diagnostic and emergent procedures, and postpone unnecessary ones. Reduce the number of interventionaries doing the procedure. Only it may be in reschedule. Personal operators, but only primary operators should go for one case. Healthcare professionals should be well versed in proper techniques for donning and doffing and removing PPE, including eye protection. Catheterization laboratory should ensure adequate availability of replacement of training in the use of this equipment. And all the patients entering the catheterization laboratory should wear a surgical mask. So every patient should wear a surgical mask. It is a must. And all alternating shift-based team with equal division of expert of operators and cath lab personnel can be done. We can divide the schedule into different groups. So one group working as a whole, so we can limit the chance of infection there. And same type of efficient primary operators
can be alternatively doing their duty also. And every patient, when we took the patient from emergency room to the cath lab, there should be one-way path so that there is a reduced chance of infection also. So this algorithm shows the level of infection control. I can see here the different pathway we can we can prevent the infection control, like elimination, physically remove the hazards, substitution by replace the hazard, engineering of the controls, engineering of the whole system, and administrative control, and the PPE. PPE is the least effective part to protect the workers with personal protective equipment. And in every guidelines, they suggested there should be a dedicated COVID lab. If there will be more than one lab, so there more than one lab present in an institution, so that we can divide we can keep one lab for the dedicated for the COVID patients, and that is dirty lab, and to establish one-way clear pathway for dedicated COVID labs. And negative cases, it can be done in another labs. And cath lab staff should be separated also. They can be divided into two teams so that they can work another. And there should be another donning or doffing room should be present in the dedicated near the dedicated COVID labs. Those who working for only the COVID patients. Negative pressure ventilation is a very important factor, because a lot of sometimes it needs to aerosol generating procedures in the cath lab, like intubation, suctioning, and CPR. So negative pressure. If negative pressure ventilation cannot be done, there are some engineering things, so we can change the positive pressure ventilations also. And each patient must wear a mask during the procedure and store PCI material outside the COVID-19 cath lab to avoid contamination, and keep dedicated lead aprons inside the COVID-19 cath labs. During the cath lab procedure, doors should be closed. Avoid the entry and exit from the room. Less number of personnel should be involved, only primary operator and the nurse. Minimize contact with the surfaces and keep the procedure as simple as possible. Treat only the culprit vessels or lesions, which is very necessary, and while maintaining a good care of the best outcomes. Dispose all waste according to the protocols. Waste control system is very important. After the cath lab procedure, keep the door closed, and if no filtered zone or doffing room, doffing should be done inside the cath lab and should be removed, and mask should be removed outside the lab. And do not squeeze contaminated material into the waste container, because squeezing can generate aerosols. And terminal cleaning should be done at least 1 hour after the end of the procedure to allow aerosol deposition when negative pressure ventilation is not available. So terminal cleaning is by disinfectant after the procedure is very important after every procedure. I have some suggestions from my side. A lot of senior cardiologists, our teachers, and decision makers from the Cardiac Society and Society of Cardiac Interventions are there. They will guide us about our next steps, how we can go for our best cardiovascular care to keep ourselves protected. A strong triage system is needed. Established an effective infection control and prevention system by facilitating engineering and administrative part of the hospital. Should wear a surgical mask for all patients and attendants. Restricting visitors in the hospital is a must. And making green, amber, and red zone for the best care of the cardiac patients and safety as well. Proper training on donning and doffing, which must be checked and supervised by another doctor. Stop gossiping with colleagues in room for a long time. After ward round, performing emergency duty or ICU, CCU, ECO, or CAT procedure, PPE must be doff out in the specific area before entering into the personal room or tea room or any other colleague's room. All the healthcare facility providers, ward boy, nurse, technicians, office workers, ambulance drivers should give the same PPE for protection. Should be work as a team in the treating cardiac patients and must be supervised and encouraged by the team leader. Social distancing, use of regular disinfectant, effective hand washing, less time of exposure to a patient is very important.
Provision of telemedicine is advised and proper waste control manner for all hospitals. Ensure treatment facilities for doctors, healthcare workers, if they get infected, in that they will be motivated to do better work. If when I go for my work, if I can know that if I am infected, then I will keep my treatment from my hospital. That I will be more moralized. So my take-home message: every cardiac patient should treat as suspected COVID. Dedicated time to be well trained about use of PPE, having clear in mind about all the steps to go in and out of the hospital. Consideration needs to be given so that all acute cardiac emergency patients get highest care along with proper safety for healthcare workers. Cardiac team members should have appropriate PPE along with proper training about donning and doffing, and telemedicine should be popularized. Thank you for your patience here. Thank you, Dr. Saqif. It was a brilliant. It was a very good suggestion from your part to protect our healthcare workers. আমাদের অনেকগুলা প্রশ্ন আছে, আমরা একটা একটা করে একটু যাওয়ার চেষ্টা করব। যেমন হচ্ছে ডক্টর নুর আলমের কাছে প্রশ্ন, যেটা রিকমেন্ডেশন ছিল যে N95 মাস্ক ব্যবহার করার জন্য, কিন্তু আমরা জানি যে N95 মাস্ক নট ইজিলি অ্যাভেলেবেল, এক্সপেন্সিভ। অতএব আমাদের সব হেলথ কেয়ার ওয়ার্কারদের জন্য এটা অ্যারেঞ্জ করা গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে অথবা কিনে ব্যবহার করাটা আমাদের পক্ষে সম্ভব না। সেই ক্ষেত্রে আপনার সাজেশন কি? যারা N95 ব্যবহার করতে পারছে না তাদের জন্য কি সাজেশন, কিভাবে ব্যবহার করবেন? Thank you, Firoz bhai. Jara N95, those who could not afford N95, we know that from China, KN95 is also equivalent to N95. That is cheaper than N95. But problem is that KN95 is not fully sealed because air may enter through the side. So there may be problem for inadequate sealing. So unfiltered air may enter our system. This is a problem. But we can use KN95 mask. But surgical mask, I think, is not enough to give full protection, especially in this pandemic when community transmission is there. So surgical mask is not enough for the healthcare workers for full protection. এটা কি যে কোনো সেটআপে গেলেই আমাদেরকে N95 বা KN95 পড়তে হবে? যখন আপনি অফিস রুমে কাজ করেন, টি রুমে কাজ করেন, তখন কি N95 বা KN95 ম্যান্ডেটরি? No, not like this. N95 is required for those who are within 2 meters, 6 feet of COVID or suspected COVID patient, or who are involved in aerosol generating procedure. For those group, I think not in our room or in general place, N95 is not required. In hospital setting, when we are nearer to the patient in around 6 feet, then we need N95. থ্যাংক ইউ। একটা রিকমেন্ডেশন N95 এ আছে যে একটানা কতক্ষণ ব্যবহার করা যাবে। ওরা সাধারণত যে এই N95 কে অ্যাট এ স্ট্রেচ 4 আওয়ার্স এর বেশি ব্যবহার করতে নিষেধ করেন, কারণ এতে ব্রেথেবিলিটির সমস্যা হয়। যিনি ব্যবহার করবেন অপারেটরের হাইপোক্সিমিয়া হতে পারে, হেডেক হতে পারে, ডিজিনেস ডেভেলপ করতে পারে। তার মানে হচ্ছে আপনি যখন ওয়ার্ক শিডিউল করবেন তখন আপনাকে ঠিক করে নিতে হবে যে আমি হসপিটালে যাওয়ার পরে এই প্রথম 4 ঘন্টা বা এত ঘন্টা, এই 4টা ঘন্টা আমি পেশেন্টের সাথে কাটাবো, ওই সময়টাতে আপনি N95 ইউজ করতে পারেন। কিন্তু আপনি যখন আপনার টি রুমে থাকবেন, আপনার অফিস রুমে কাজ করবেন বা একাডেমিক অ্যাক্টিভিটিস করবেন, তখন আপনি ইজিলি সার্জিক্যাল মাস্ক ব্যবহার করতে পারেন। এটা এই এক্সটেন্ডেড ইউজের জন্য। আমাদের সাথে ডক্টর শাহরিয়ার কবির আছেন। ডক্টর শাহরিয়ার কবির আব্দুর রহিম মেডিকেল কলেজ, দিনাজপুর থেকে। আপনারা বা আপনাদের সাথে যারা কাজ করেন তারা কিভাবে এই মাস্ক ব্যবহার করতেছেন, কিভাবে অ্যারেঞ্জ করছেন আপনাদের মাস্ক? ডক্টর শাহরিয়ার। ধন্যবাদ ডক্টর ফিরোজ। আমরা আসলে কিছুটা এই মুহূর্তে প্রেসারাইজড আছি বিভিন্ন ধরনের কেয়ার প্রসিডিওর করার জন্য এবং এক্সটেন্সিভ প্রসিডিওর করার জন্য বেশ প্রেসারাইজড আছি। আমরা এই মুহূর্তে আসলে আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে বোঝাতে পারছি না যে উই হ্যাভ সাম লিমিটেশনস, এবং
সেইভাবে আমাদের অ্যাপ্রোচিং হয়তো স্যাটিসফ্যাক্টরি না, সেটাও হতে পারে। যাই হোক, আমরা যখন কাজ করছি রোগীর কাছে গিয়ে, তখন আমরা নিজেদের উদ্যোগে হোক বা হসপিটাল অথরিটি থেকে নিয়েই হোক, আমরা মোটামুটি আমাদের সেফটি মেজার এনশিওর করেই কাজ করছি। N95 মাস্ক আমরা ইউজ করছি যখন আমরা রাউন্ডে সিসি পেশেন্ট দেখছি বা ইকো প্রসিডিউর করছি। আমাদের এখানে আপাতত ক্যাথ ল্যাব প্রসিডিউর আমরা বন্ধ রেখেছি। আর এমনিতে অফিস রুম বা আশেপাশে আমরা KN95 ইউজ করি। এখন এই দিনাজপুরের সিচুয়েশন আসলে পেশেন্ট রাইজ করছে, কোভিড পেশেন্ট রাইজ করছে, এবং এখানকার হসপিটালের অ্যাটেন্ডেন্ট প্রচুর, এবং সেরকম কোনো কন্ট্রোল নাই অ্যাটেন্ডেন্টদের ইয়ের উপরে। আমাদের পাশেই একটা কোভিড HDU আছে, সেখানে পেশেন্ট থাকে। কাজেই আমাদের জন্য একটু ঝামেলাই হচ্ছে। তবে আমরা পার্সোনাল উদ্যোগে হোক বা প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে হোক, যতটা সম্ভব সেফ থাকার চেষ্টা করছি। থ্যাংক ইউ ডক্টর শাহরিয়ার। ডক্টর জিল্লুর রহমান, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর কার্ডিওলজি, NICVD, আপনার এই ব্যাপারে মতামত কি? কিভাবে মাস্ক ব্যবহার করেন বা আপনার সাথে যারা কাজ করেন, সিস্টার, অন্য হেলথ কেয়ার ওয়ার্কার যারা আছেন? ধন্যবাদ ফিরোজ ভাই। আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মন্ডলী, পার্টিসিপেন্ট, প্যানেলিস্ট, আমি জানেন আমি NICVD তে কাজ করি। তারা আছেন NICVD এর প্রথম দিকে খুব বড় ধরনের দুর্ঘটনায় আমার ইউনিটেরও 5 জন ডাক্তার হয়েছিল, সেটা আমি এর আগেও শেয়ার করছি। এখন আমরা অনেকটুকুই, আমি বলবো যে আমরা কিছুটুকু কাটে উঠছি, কিন্তু মাস্কের ব্যাপারটা এখনো আমাদের যে মাস্কের সরবরাহ ব্যবহার নিয়ে পরে আসি, আমাদের মাস্কের সরবরাহ এখনো যে N95 মাস্ক যেটা আমাদের প্রয়োজন, এটা কিন্তু পর্যাপ্ত সরবরাহ না, অন্তত আমি বলবো না। কারণ আমরা এই ডিউটি ডাক্তারদেরকে দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু আমরা যখন রাউন্ডে যাব তখন কিন্তু আমি সেভাবে N95 মাস্ক পাচ্ছি না। অন্যান্য ইকুইপমেন্ট গুলো এখন NICVD তে আছে, এগুলো মোটামুটি আমরা পেয়ে যাচ্ছি। আর মাস্কের ব্যবহারের বেলায় যেমন দুইটা কথা আসছে, এটা আমি প্রশ্ন রেখে যাচ্ছি। একটা রিউজের বেলায়, যে রিউজের বেলায় দুইটা থট আসছে। একটা হচ্ছে যে মাস্কটা আমি রেখে দিব, 5 দিন বা 5ম দিনে গিয়ে আমি আবার এই মাস্কটা পরবো, 3 বার বা 4 বার হয়তো পরতে পারি, এই একটা ইয়ে আছে। কিন্তু আরেকটা থট আছে যে এই বয়লিং করা বা হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড দিয়ে ইয়ে করা, এই ব্যাপারে কোনটা আসলে কি? আমি কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে যেটা করছি সেটা হচ্ছে আমি চেষ্টা করছি 4 দিন 5 দিন পরে ওই মাস্কটা ব্যবহার করতে। যখনই রিইউজ করার প্রশ্ন আসে তখন আমি সেভাবেই করছি। এইভাবেই আমরা আপাতত চলছি। তবে প্রথম দিকে ধাক্কার চেয়ে এখন একটু কম আমাদের এখানে। আমার মনে হয় যে এই ট্রেনিং এর ব্যাপারটা বারবার যে কথা আসছে, আরেকটা জিনিস, ট্রেনিং কখনই এইভাবে ঠিক সেইভাবে হয়নি। ট্রেনিংটা বোধহয় করলে আরেকটু ভালো হতো। আমার মনে হয় যে ট্রেনিংটা যদি আমরা করতে পারতাম, ফ্রিকুয়েন্টলি না হোক, কিছু কিছু ট্রেনিং তো আমরা করতে পারি। আমরা এই ট্রেনিংটা কিভাবে করা যায় এই ব্যাপারে যদি ইনস্টিটিউশন ভিত্তিক উদ্যোগ নেয়, অথবা সোসাইটি উদ্যোগ নেয়, অথবা এই ধরনের ওয়েবিনারও উদ্যোগ নেয়, তাও বোধহয় একটা কিছু হয়। তো বাকিরা বলবেন। সবাইকে ধন্যবাদ, সবাই ভালো থাকেন। থ্যাংক ইউ ডক্টর জিল্লুর রহমান। ডক্টর নুর আলমের কাছে আরেকটা প্রশ্ন আমাদের, যে আমরা যে কভারঅল ইউজ করি, এই কভারঅল আমরা বিভিন্ন রকম ভাবে দেখি। কিছু রিইউজেবল কভারঅল আছে, কিছু ওয়ান টাইম কভারঅল আছে। এই কভারঅলটা ঠিক ব্যবহার করার বেসিক প্রিন্সিপাল কি, কেন আমরা ব্যবহার করি? আমরা জানি যে আমাদের অর্গানিজমটা এন্ট্রি হচ্ছে আইদার মাউথ অর নোজ অর আই। আমরা কভারঅলটা কেন ব্যবহার করতেছি, ঠিক কখন ব্যবহার করব, কখন ব্যবহার করব না, কোন এরিয়াতে ব্যবহার করব না, একটু যদি আমাকে সংক্ষেপে বলেন। ওভারঅল যেটা হচ্ছে যে আমরা যখন কোভিড পেশেন্ট, ডায়াগনোস কোভিড আর সাসপেক্টেড কোভিড পেশেন্টের কাছে যাব, তখন আমরা জানি যে এটা তো রেসপিরেটরি সিস্টেমের মাধ্যমে যায়, আবার ক্লোজ কন্ট্যাক্টে সারফেসের মাধ্যমে কন্টামিনেটেড হতে পারে। আমরা যদি আমার বডি বা হ্যান্ড যদি কন্টামিনেটেড হয়, সেখান থেকে আমাদের মুখে বা চোখে বা নাকে চলে যেতে পারে। সুতরাং আমরা যখন পেশেন্টের কাছে যাব, 6 ফিটের কাছে যাব, কোভিড আর সাসপেক্টেড কোভিড, আমাদেরকে কভারঅল করতে হবে। এটা হচ্ছে যে এটা টু প্রিভেন্ট দ্য সারফেস কন্টামিনেশন। কারণ হয়তো আমার স্কিনে লাগলে সরাসরি স্কিন দিয়ে ডিফিউজ হতে পারবে না, কিন্তু ওই স্কিন থেকে আমার মিউকাস মেমব্রেনের কোনো সারফেসে চলে যেতে পারে। এই জন্য ফর সেফটি আমাকে কভারঅল করতে হবে।
কিন্তু আমরা যদি পেশেন্টের এরকম কোভিড ও সাসপেক্টেড কোভিড পেশেন্টের সুই মিটারের মাঝে না যাই, বাকি সময় আমরা পেশেন্ট না দেখলে আমরা অন্য কাজ করলে, অফিসিয়াল কাজ করলে আমাদের ওভারঅল করার কোনো দরকার নেই। ধন্যবাদ। তার মানে হচ্ছে কভারঅলটা জি ফিরোজ, হ্যাঁ শিওর ডক্টর মাহবুবুর রহমান। আমি প্রফেসর প্রফেসর মাহবুবুর রহমান। আমি প্রফেসর মাহবুবুর রহমান বাবু। আসলে আমি আমার সিনিয়র স্যার এবং যারা আছেন একটু সরি চেয়ে নিচ্ছে। আমার আরেকটা একটা রোটারি ক্লাবের একটা জুমে ঢুকবো আমি 5:30 থেকে মিটিং। আমি একটু জাস্ট একটি কথা বলতে চাচ্ছি, শেয়ার করতে যাচ্ছি, নাথিং এলস। যে আমি প্রথমেই আমি সাকিব আর আমার নূর আলম দুইজনকে বলি, ওরা অলওয়েজ ভালো বলে, আজকেও ভালো বলেছে, অলমোস্ট সবকিছুই কভার করেছে ওরা। দেখলাম যে নূর আলম যে বলেছে সেগুলা বাদ দিয়ে সাকিব বাকি সবকিছুই চেষ্টা করেছে এবং মোটামুটি আমাদের জন্য খুব বুঝতে সুবিধা হয়েছে। আমরাও যারা একটু সিনিয়র আছি ইউজ করছি এই যে মাস্কের টেস্ট গুলা, এইগুলা সব মানে এরপর থেকে আমরা হয়তো কিছুটা প্রপারলি, যেরকম জিল্লুর ভাই বললো যে উচিত ছিল সব হসপিটালে একটা ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা। যাই হোক, আমি একটু দু একটা জিনিস শেয়ার করছি। সেটা হচ্ছে, এটা আমি ওভারঅল সবার কাছেই প্রশ্ন এবং আমি দায়িত্ব নিয়েই বলছি। আমাদের যে জাতীয় হৃদরোগ হাসপাতাল, আমরা এটা কার্ডিওলজিস্ট না, এই পার্সোনাল প্রোটেকশন আসলে ফর অল হেলথ ওয়ার্কার, ডক্টরস এন্ড অল। তো আমরা এখানে যারা আছি শুধু কার্ডিওলজিস্টরাই আছি, এখানে অন্য সবাইরাও যদি প্রত্যেক হাসপাতালে দু একজনও যদি এর মধ্যে ঢুকতো হয়তো আরো কিছু শেয়ার, যেরকম সরওয়ার্দী বা এই অন্যান্য কার্ডিওলজি ছাড়া মুগদা হসপিটাল বা যারা কোভিড পজিটিভ হসপিটাল গুলা, আমাদের NICVD প্লাস অন্যান্য গুলা কোভিড পজিটিভ না, কিন্তু দেখা যাচ্ছে সব ধরনের পেশেন্টই হচ্ছে। এবং এই আমরা আমাদের মিরপুর হার্ট ফাউন্ডেশন বলি, আমাদের ইনস্টিটিউট বলি, সব জায়গাতেই আমরা ডক্টররা এবং সব হেলথ ওয়ার্কাররা মানে অলরেডি অনেকে আমরা এটা সাফার করছি এবং পজিটিভ হয়েছি। যাই হোক, আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে এই যে ফিরোজের একটা কথাই করে যে 4 ঘন্টা একটা N95 বা একটা পিপি 4 ঘন্টার বেশি পরে থাকা, একটা ওটি বা একটা আমরা যারা একটা ইন্টারভেনশন করি, একটা করার পরে আরেকটা ওই পিপি পরে ওই অবস্থাতে করতে খুব কষ্ট হয়। সেকেন্ড একটা যদি আমরা একটা মানে স্ট্যান্টিং করতে যাই, দেখা যায় যে এরকম ওটি যারা করছেন সেম। কিন্তু আমি যেটুকু জানি, আমার পার্শ্ববর্তী যে সরওয়ার্দী হাসপাতাল বা মুগদা বা অন্যান্য জায়গায়, সরওয়ার্দীতে যেরকম কোভিড এবং নন কোভিড আছে, আমার কিছু জানায় ভুল থাকতে পারে, ভুল থাকলে আমি সরি বলে নিচ্ছি কর্তৃপক্ষের কাছে, যে একটা নাইট ডিউটি যারা করছে মেডিকেল অফিসাররা 6 ঘন্টা মর্নিং ইভিনিং, দেন 12 ঘন্টা 8টা টু 8টা নাইট ডিউটি, এবং তাদের 2টা জোনে ভাগ করা, একটা গ্রিন জোন বলবো বা একটা সেফ জোন বলবো, যেটাতে তাদের শুধু এই ডক্টরস রুমটা আছে, কোনো ওই যে টি বা ওধার নাই। কিন্তু আমি বলতে চাচ্ছি যে ওরা যে 12 ঘন্টার জন্য যায়, এই যে ছোট ছোট বাচ্চাগুলা যারা আমাদের মতো এক্সপেরিয়েন্স না, আমরা নয় একটু সিনিয়র বেশি সাবধানে চলতে পারবো, তার থেকেও যারা বাথরুম BCS দিয়ে বা আরো 2, 4, 5 বছর ধরে যারা ডাক্তার আছেন, এই মেডিকেল অফিসাররা যে ঢুকছেন, তারা গ্রিন জোন থেকে ডোমিং করে তারা ঢুকলেন, ঢুকার পরে তারা কিন্তু 12 আওয়ার্সের জন্য তারা ঢুকে গেলেন রেড জোনে। আমি বলতে চাচ্ছি এই যে সরওয়ার্দীটাই আমি বলি, অন্যান্য গুলো একই রকম অনেকটা। সরওয়ার্দী যেহেতু কোভিড নন কোভিড, আমি এইটাই এক্সাম্পল দেই যে এই যে 12 আওয়ার্সের জন্য তারা রেড জোনে ঢুকলো, ওই পিপি পরা, ওই মাস্ক পরা, ওইখানে রেড জোনে মাস্কটা চেঞ্জ করাও রিস্কি, পিপি তো চেঞ্জ করা যাবেই না, আবার এসে ডোপিং করে আবার তারা যদি বের হয়, এই যে এক্সপেন্সিভ পিপি ধরলাম 800-900 টাকা করে, একটা মাস্ক একটা পিপি যদি চেঞ্জ করতে যায় 1800-2000 টাকা, এটা নিশ্চয়ই কর্তৃপক্ষ বা আমাদের গভর্নমেন্টের পক্ষে সম্ভব না। তা আমার ওভারঅল কোশ্চেন হচ্ছে যে এই যে রেড জোনে যে ঢুকতে ছেলে মেয়েরা, অনেকে বের হয়ে আসতেছে, এসে আবার পিপিটা খুলে ওই পিপিটাই পড়ছে। অনেকে, আমি যেটুকু জানি আর কি, পার্সোনাল ভাবে তারা এটা ম্যানেজ করছে, কিনছে, কেউ 1-2টা পিপি এক্সট্রা নিচ্ছে যারা একটু বেশি সচেতন, এবং মাস্কও নিচ্ছে, মাস্কটা চেঞ্জ করে যাচ্ছে। কিন্তু আমি বলবো 90% ডক্টররা তারা এটা করছেন না, তারা ওই 12 ঘন্টায় কষ্ট করে ওই মাস্কটা পরে এবং ওই অবস্থাতেই রেড জোনে থাকছেন, কোনোভাবে 8টার সময় বের হয়ে তারা মানে গাড়িতে উঠেও করতে পারছেন না, কারণ তাদের হোটেলে থাকছে অথবা যে পাচ্ছে বাসায় যাচ্ছে। আমার প্রশ্নটা যে আমার সিনিয়ররা প্লাস যারা নূর আলম এবং সাকিবের কাছেও যে কেউ অ্যান্সার দেয়, এই ক্ষেত্রে আমাদের আসলে করাটা কি উচিত? যেরকম মুগদারটা আমি জানি, আমি আরেকটু শেয়ার করি, মুগদায় 9 জন ডিউটিতে থাকে, এখন চেঞ্জ হতে পারে, আমি 2 মাস আগেরটা জানি, 2 জন করে ওরা, যেহেতু পুরাটাই পজিটিভ কেস, মুগদায় কোনো নেগেটিভ নেই, এই জন্য ওরা
টোটালটা ওরা 2 ঘন্টা করে থাকে, 8 ঘন্টা করে ওদের 3 শিফটে ওরা সুন্দর করে নিয়েছে 24 ঘন্টা, 8 আওয়ার্স। তো একজন সিনিয়র থাকেন, উনি ওভারঅল থাকেন, উনি লাগলে যান, নইলে বাইরেই বসে থাকেন। আর বাকি দুইজন সারাক্ষণ পিপিয়ে পড়েন, মানে 2 ঘন্টার জন্য। বাকি 6 জন কাগজ কলম মানে পেপারস ওয়ার্ক করে। ঠিক ওই 2 ঘন্টা হয়ে গেলে ওই 2 জন একদম রিলিফ হয়ে যায়, পেপার ওয়ার্কে চলে আসে অন্য 2 জন। মানে দেখা যাচ্ছে ওরা মাত্র 2 ঘন্টার জন্য পিপিই মাস্ক সব পরছেন, বা ওই বাইরে এসে শুধু পিপিইটা খুলে অন্য একটা মাস্ক বা ওই মাস্কটাই পরে থাকছেন। আমার মনে হচ্ছে ওরা মোর দেন সিকিউর দেন, মানে এই আমি আগে যাদের বললাম। তা আমার মনে হয় যে আমি একটু জাস্ট ওভারঅল কোশ্চেন করলাম, আমি সাজেশন দিতে পারি যে এটা উচিত না, মানে তাদেরও উচিত 4 ঘন্টা অ্যাটলিস্ট, বা এইভাবে ডাক্তারের সংখ্যাটা বাড়ায় দিয়ে অন্য জায়গা থেকে ডাক্তার নিয়ে, এখন আমাদের 2000 ডাক্তার নতুন নিয়ে, এরকম সাজেশন দিতে পারে। আমার মনে হয় যে একটু যারা সিনিয়র আছেন যদি আমার এই কথাগুলোর উপরে একটু আলোচনা করেন আমি খুশি হব। আর ধন্যবাদ, আমি একটু আলোচনাটা শুনে আমি একটু বের হয়ে যাব। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ প্রফেসর মাহবুব রহমান। ইনফ্যাক্ট এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস যে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন হেলথ কেয়ার ওয়ার্কারদের ক্ষেত্রে ইনক্রিজ ইনফেকশনের যে কজগুলো আছে এর মধ্যে একটা কজ হচ্ছে লং ওয়ার্কিং আওয়ার। এটা ঠিকই বলেছেন আপনি প্রফেসর মাহবুব রহমান। আমাদের সাথে ডক্টর কাজল কুমার কর্মকার আছেন। কাজল কুমার কর্মকার, আপনার এই সম্পর্কে একটু যদি আমাদেরকে বলেন, এই ওয়ার্কিং আওয়ারটা কিভাবে শিডিউল করতে পারি আমরা? না, আসলে এখনকার এই যে প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে আমাদের দেশে নুর আলম যে প্রেজেন্ট করলো খুবই চমৎকার, সাকিব শাহরিয়ারও খুব চমৎকার প্রেজেন্ট করছে। আসলে আমাদের অ্যালার্মিং সাইন হলো যে আমাদের 90 জন চিকিৎসক এ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করেছেন। কাজে আমাদের চিকিৎসকদের এই ব্যাপারে খুব কনসাস হওয়া দরকার। আর এই যে দুইটা টপিকস এতদিন যাবৎ আমি মনে করছি যে এতদিনের মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট দুইটা টপিকস এখন এই ওয়েবনারে, আমি যতগুলো ওয়েবনারে শুনেছি কার্ডিওলজি সেক্টরে, তার মধ্যে এই দুটো টপিকস খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং খুব হট ইস্যু। এই ইস্যুটাকে উচিত ছিল আমাদের মার্চ মাসের প্রথম দিকে এই টপিক গুলো নিয়ে আলোচনা করলে হয়তো এত এফেক্টেড হতো না। তো যাই হোক, আমাদের এই এফেকশনের যে ব্যাপারটা আমাদের হাসপাতালে অলমোস্ট এই ব্যাপারে আমাদের যারা সিনিয়র টিচার আছেন, যারা অ্যাডমিনিস্ট্রেটর আছেন, তাদেরকে একটু ওভারলুক করতে হবে। ওভারলুক যেমন আমি আজকে অকপটে স্বীকার করি, আমাদের হাসপাতালে যারা আছে তারা মোটামুটি একটু ডিউটি ভাগাভাগি করে নিয়েছে। 2 জন করে ডিউটি থাকলে 1 জন করে নিচ্ছে, 1 জন করে করছে। আমি যেমন ডাইরেক্টর স্যারে বলছি, স্যার এই সিচুয়েশনে আপনাকে নিজে এটা ওভারলুক করবেন। ওরা আসলে 12 ঘন্টা পিপি পরে থাকাটা খুব ডিফিকাল্ট। আর পার্সোনাল প্রোটেকশন এই ব্যাপারটা এটা একান্তই পার্সোনাল ব্যাপার, সে তার নিজেকে প্রোটেকশন রাখার জন্য যেভাবে করা দরকার আমি মনে করি তার নিজস্ব একটা সক্রিয়তা অবশ্যই থাকবে এবং ট্রেনিং দরকার আছে আমাদের গাইডেন্স হিসাবে, কিন্তু আমার নিজের প্রোটেকশনটা নিজেই দিতে হবে। তা আমি যেমন স্যারকে বলেছিলাম এবং স্যার প্রথম থেকে বলছে যে না, আমি এই সিচুয়েশনে আমি কোনো চিকিৎসকের এই ব্যাপারে আমি কাউকে আমি শোকজ দেওয়া বা তারা যেভাবে পারছে মোটামুটি ডিউটি করে করলে ভালো। এবং আমি মনে করি এই ক্ষেত্রে এই যেমন 4 থেকে 6 ঘন্টা এর বেশি ডিউটিতে আসলে রাখা উচিত না। এক শিফটে 2 জন ডিউটি থাকবে, তারা নিজেরা ভাগাভাগি করে নেবে যে ফার্স্ট আর সেকেন্ড হাফ করে তারা ডিউটি করে অন্তত এই সিচুয়েশনটা ওয়ার্কআউট করার জন্য আমাদের একটু তাদের একটু ক্ষতি হবে বা রোগীর সার্ভিসে একটু সমস্যা হবে, বা আমাদের যেহেতু আমাদের অতটা ম্যান পাওয়ার নাই, ম্যান পাওয়ার যদি বেশি থাকতো তাহলে আমাদের 2 জন করে 6 ঘন্টা 4 ঘন্টা পর পর করা যেত। তো আমি মনে করি যে 12 ঘন্টা পর পর 2 জন করে থাকে, তারা যদি ভাগ করে নিয়ে করে, সে ব্যাপারে আমাদের কর্তৃপক্ষেরই উচিত ওভারলুক করা। এবং এই আমাদের যেমন কোভিড হসপিটাল গুলো থেকে আপনি দেখবেন যে ওখানে কিন্তু এফেক্টেডের সংখ্যা একেবারেই কম, এবং কোভিড হসপিটালে এখনো পর্যন্ত 1 জন চিকিৎসক মৃত্যুবরণ করেন নাই। সবই নন কোভিড হসপিটাল গুলোতেই বেশি এফেকশন। এ পর্যন্ত 2147 জন চিকিৎসক কোভিড পজিটিভ হয়েছে। তা এইগুলো ম্যাক্সিমাম আমাদের কোভিড ডেডিকেটেড হসপিটালে সম্ভবত 15 থেকে 17 জন আছে, তার বেশি নাই। তা আমাদের এই নন কোভিড গুলোতেই বেশি এফেক্টেড। এখানে কিছুটা হয়তো আমাদের মাস্কের স্বল্পতা ছিল প্রথম দিকে, এখনো মাস্কের স্বল্পতা, জিল্লু ভাই যেটা বলছে এটা সত্য কথা, মাস্কের স্বল্পতা এখনো পর্যন্ত আছে, আর অন্য জিনিসের স্বল্পতা নাই। তা আমি মনে করি যে নন কোভিড হসপিটালের ডিউটি ব্যাপারে একটু আমাদের একটু উদাসীনতার সহিত দেখে তাদের সেন্ট্রাল রোস্টারের আওতায় এনে যত কম সংখ্যক চিকিৎসককে ইনভলভ করা যায় বা হেলথ ওয়ার্কারদের ইনভলভ করা যায়, সেটাই আমাদের কর্তৃপক্ষ, যে কোনো হসপিটালের কর্তৃপক্ষ সেই দিকে নজর দিবেন বলে আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি। বিশেষ করে আমাদের যারা সিনিয়র আছেন, সিনিয়র সিটিজেন যারা আছেন, তাদেরকে আমরা দেখছি যে যারা মৃত্যুবরণ করেছে 2-1 জন ছাড়া ম্যাক্সিমাম আমাদের মোর দ্যান 55 ইয়ার্স।
কাজেই আমাদের সিনিয়র সিটিজেন যারা আছে তাদেরকে আমাদের ডিউটি থেকে অফ করে দেওয়া উচিত, এবং যারা জুনিয়র আছে তাদের একটু বেশি কষ্ট করতে হবে এবং তাদেরকে এইভাবে রোস্টার ডিউটি করে 7 দিন পর পর ডিউটি করলে আমার মনে হয় ভালো হয়। এবং এই ব্যাপারটি আমাদের সকল সিনিয়র যারা অ্যাডমিনিস্ট্রেটর আছেন তারা এই ব্যাপারটি নজর দিবেন। ধন্যবাদ। আর এই ধরনের প্রোগ্রাম করার জন্য নুর আলমকে মডারেটর সহ আমাদের চেয়ারপারসন আমি আব্দুল্লাহ সাহেব মহমুদ স্যার সহ ফজিলা ম্যাডাম আছেন, আমাদের ফজল স্যার আছেন, মির্জা স্যার আছেন, সবাইকে আমার পক্ষ থেকে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। ধন্যবাদ স্যার। থ্যাংক ইউ ডক্টর কাজল কুমার কর্মকার। আরো কিছু জিনিস আছে, যেমন আমাদের কভারঅল ডনিং অ্যান্ড ডফিং এরিয়া, এটাও আমার মনে হয় সব ইনস্টিটিউটে আমরা এখনো করে তুলতে পারিনি। আমি একটু শুনতে চাইবো ডক্টর প্রফেসর শাকিল গফুর, রংপুর মেডিকেল কলেজ থেকে, আপনারা এই ধরনের কোনো ব্যবস্থা করতে পেরেছেন কিনা? এই ডনিং ডফিং এরিয়া আলাদা করে কিভাবে করা যায়? প্রফেসর শাকিল গফুর, আপনি কি আছেন আমাদের সাথে? আচ্ছা, মনে হয় উনি নাই। প্রফেসর শাহাবুদ্দিন স্যার, আপনার ইনস্টিটিউটে কি অবস্থা? প্রফেসর শাহাবুদ্দিন স্যার। থ্যাংক ইউ মোহাম্মদ ফিরোজ। আমরা সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজে সত্যিকার অর্থে এরকম ড্রপিং এবং ড্রনিং এর জন্য আলাদা কোনো স্পেস আমরা আসলে করতে পারিনি। আমাদের জায়গারই স্বল্পতা অনেক কম, মানে স্বল্পতা অনেক বেশি, মানে আমাদের রুমই নাই, জায়গায় নেই, আমাদের রুগীরা মাটিতে থাকে। তো সেক্ষেত্রে এরকম আলাদা কোনো রুম নেই, আমাদের ডাক্তারদেরকে আমরা বসতে দিতে পারি না। তো আমরা যেটা হয়, ওই যে আমাদের যে সিএ বা ইসের রুম আছে সেই রুমটাই ওরা মানে ইউজ করে, কিন্তু আসলে এটাও আপনি যেভাবে বলছেন যে নন কোভিড এরিয়া হাসপাতালগুলোতে সংক্রমণের বেশি হওয়ার এটাও একটা কারণ হতে পারে। আসলে আমরা আসলে আরেকটা জিনিস হলো যে সুপারভাইজড ওয়েতে ড্রনিং এন্ড ড্রপিং আসলে হয় না, এটাও মানে খুবই ইয়ে আছে, যেটা খুবই মারাত্মক ঘাটতি আছে আমাদের জ্ঞানের। এই জিনিসগুলো মানে রিপিটেডলি যদি একজন সুপারভাইজড ওয়েতে করতে পারে তাহলে আমার মনে হয় যে ভালো হয়। আলাদা জোন যদি থাকে এবং এগুলো যদি শুধু দেখভাল করার জন্য একজন যদি থাকে যে ভুল করলো কিনা এটা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য, আবার যে থার্ড ক্লাস বা ফোর্থ ক্লাস যে এমপ্লয়ি আছে বা আছে ওদের তো কোনো ধরনেরই মানে নেই হাইজেনিক অথবা এই সমস্ত পরিচ্ছন্নতা ব্যাপারে আমার এটাই আমার হলো এক হলো সুপারভাইজড ওয়েতে এই ট্রেনিং গুলো যদি করা যায় প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক তাহলে খুবই ভালো হয়। কাজল বা কে যেন মানে বাবু মনে হয় প্রস্তাবটা রাখছিল, তো আসলে খুব ভালো প্রস্তাব। থ্যাংক ইউ স্যার। ইনফ্যাক্ট হচ্ছে ডনিং এবং ডফিং এরিয়াটা করতে হবে দুইটা আলাদা জায়গা। মনে রাখতে হবে ডফিং ইজ অলওয়েজ এ কন্টামিনেটেড এরিয়া। আপনি পেশেন্টের কাছ থেকে বের হয়ে ওই কভারঅলটা খুলছেন, তার মানে এই এরিয়াটা হচ্ছে কন্টামিনেটেড। দেয়ার শুড বি 2 rooms, 1 for ডফিং এরিয়া, 1 for ডনিং এরিয়া। এবং এটা যে একদম ভালো করে আলাদা একটা রুম করতে হবে সেরকম না, আপনি যদি দুইটা এনক্লোজারেও করে দিয়ে রাখতে পারেন। ওয়ার্ডে যে আমরা পর্দা দেওয়ার ব্যবস্থা করি, সিপিআর দেওয়ার সময় যে এনক্লোজার দিই, এরকম দুইটা জিনিস দিয়ে যদি আপনি একটা প্যাসেজের মধ্যে করে দিতে পারেন তাও কিন্তু যথেষ্ট। এই স্ট্যান্ডার্ড রুমের চেয়ে সেটা আমার মনে হয় অনেক নিরাপদ হবে। ট্রেনিং এর ব্যাপারে একটা কথা বলেছেন যে ট্রেনিংটা খুব জরুরি। আমরা একটু শুনতে চাই, ডক্টর স্বদেশ কুমার চক্রবর্তী আছেন শহীদ শেখ আবু নাসের স্পেশালাইজড হসপিটাল থেকে। আপনাদের ওইখানে বা আপনারা কোন রকম ট্রেনিং এর সুযোগ পেয়েছেন কিনা খুলনাতে, জাতীয়ভাবে বা লোকালি? Thank you, sir. First of all, I must thank Dr. Nur Alam and Dr. Shahriar for their nice and elaborate presentation. সত্যি কথা বলতে স্যার, ট্রেনিং এর আমাদের এখানে আমি আবু নাসের হসপিটালে কাজ করি, এটা নন কোভিড হসপিটাল। খুলনাতে মেডিকেল কলেজ হসপিটাল এবং একটা ডেডিকেটেড কোভিড হসপিটাল আছে, যেটা মেডিকেল কলেজের আমি বলবো যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে চলে আর কি। তো এখানে একটা কোভিড কন্ট্রোল এবং ট্রিটমেন্ট কমিটি আছে। ওই কমিটির মাধ্যমে আমাদের এখানে আমরা কয়েকজন আমি বলবো ডাক্তার, হয়তো সেটা কত হবে আমাদের 30% টোটাল ওয়ার্কারের 30% ডাক্তার যারা একটা ট্রেনিং এ আমরা হয়তো 1 ঘন্টার জন্য অ্যাটেন্ড করি। এছাড়া প্রাতিষ্ঠানিক আর কোনো ট্রেনিং আমরা পাইনি।
আমার কাছে যেটা মনে হয় স্যার, ট্রেনিং এর জন্য আমরা ডাক্তাররা হয়তো বিভিন্ন ভাবে ওয়েবিনার অ্যাটেন্ড করে হোক, কিছু পড়ে হোক, কোনো ম্যাটেরিয়ালস আমরা পেয়ে যাচ্ছি, কিন্তু মূল সংকট আমাদের অন্য স্টাফ, আমাদের সিস্টার, ওয়ার্ড বয়, আয়া, ক্লিনার, সুইপার যারা আছে, এরা প্রত্যেকেই কাজ করছেন এবং তাদের হয়তো এই ট্রেনিং যাওয়ারও সুযোগ নাই, অথবা আমরা বাইরে থেকে যেটা জানতে পারি নিজেদের উদ্যোগে তাদের সেটা জানারও সুযোগ নেই। আমার মনে হয় একটা সমন্বিত ট্রেনিং ব্যবস্থা যদি করা যায়, আর এর সাথে সাথে যেটা পিপিইর সংকট, আমার মনে হয় পিপিইর সংকট সবখানেই আছে, বিশেষ করে মাস্কের, যেটা আমরা বলছি যে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মাস্ক, আমার কাভারাল বা আদার ম্যাটেরিয়ালস এর থেকেও মাস্কের সংকট আমাদের এখানেও যথেষ্ট প্রকট। তো ধন্যবাদ ডক্টর সাদেক। এটুকুই বলতে চাই। ধন্যবাদ। হ্যাঁ, ধন্যবাদ ডক্টর সাদেক। থ্যাংক ইউ স্যার। আমাদের সাথে আছেন ডক্টর জুলফিকার আলী লেলিন, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর কার্ডিওলজি NICVD। ডক্টর জুলফিকার আলী, আপনার কি ধারণা এই ধরনের ট্রেনিং কিভাবে অ্যারেঞ্জ করা যেতে পারে আমাদের কার্ডিওলজিস্টদের জন্য, নার্সদের জন্য, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আদার হেলথ কেয়ার ওয়ার্কার জন্য? কারণ শুধু ডাক্তাররা ট্রেনিং করলে হবে না, বাকিদেরও ট্রেনিং করা দরকার আছে। Thank you, Firoz. Thank you, Nur Alam and Dr. Saqif for the presentation. একটা হচ্ছে যে আমার কিছু ব্যক্তিগত অবজারভেশন আছে এবং আমার মনে হয় যে আমাদের প্রত্যেকেরই, আমরা যারা কাজ করি হেলথ ওয়ার্কার হিসেবে, তাদের মোটামুটি প্রত্যেকেরই অবজারভেশন আছে যে এই সমস্যাগুলো আছে এবং সমস্যাগুলো সমাধানের উপায় কি বিভিন্ন সময় আলোচনা হয়েছে। আমার বিভিন্ন হাসপাতালের যে পর্যবেক্ষণ, যেমন একটা ট্রায়াস হয়তো নামে মাত্র ট্রায়াস করা হয়েছে, বাট ট্রায়াসটা আসলে অ্যাক্টিভ না, কাজ করছে না। এটা একটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ফেইলার, যে ট্রায়াস কেন কাজ করছে না। প্রত্যেকটা অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের উচিত তার হেলথ কেয়ার ওয়ার্কারদেরকে কিভাবে প্রোটেক্ট করবে সেই দায়িত্ব নেয়। আমাদের বিভিন্ন জায়গায় ডোপিং এরিয়া হয়তো কোনোভাবে করা হয়েছে, কিন্তু সেটা আসলে যে ভাবে করা উচিত সেইভাবে করা হয়নি। ডোনিং এরিয়া তো নাই, একটা ডোনিং এরিয়া বা একটা ডোপিং এরিয়া এটা করা খুব কষ্টসাধ্য না। আমার কাছে মনে হয়েছে যে এইগুলো আমাদের একটা নেগেটিভ অ্যাটিটিউড, যে আমি কোনো কিছু করবো না। তো এই ধরনের নেগেটিভ অ্যাটিটিউড দিয়ে আসলে আমাদের হেলথ ওয়ার্কাররা সবসময়ই সাফারার হবে, কখনোই বেটার অবস্থানে যেতে পারবে না। এবং এখনো সময় আছে, এবং আমরা জানি না যে কোভিড কতদিন থাকবে, এবং প্রত্যেকেরই অবজারভেশন আছে যে নন কোভিড এরিয়াতে এফেক্টেড রেট বেশি এবং ডেথ রেট বেশি রাদার দ্যান কোভিড ডেজিগনেটেড এরিয়া। সেখানে কিন্তু আমাদের হেলথ ওয়ার্কাররা কম অ্যাফেক্ট হচ্ছে, কম ডেথ রেট, বাট নন কোভিড এরিয়াতে কিন্তু এটা অনেক বেশি। তো এই নন কোভিড এরিয়াতে আমরা সবাই বুঝছি যে আমরা এই পেশেন্ট ডিল করছি, বাট আমরা প্রোটেক্ট করছি না নিজেদেরকে। যেমন স্বদেশ যে কথাটা বলেছে, এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যে কাভারঅল হয়তো আমরা পাবো না, কিন্তু মাস্ক ব্যবহার এইটাও যদি আমাদের হেলথ ওয়ার্কাররা ঠিক মতো না করে, মাস্ক খুলে চা খেতে যাওয়া, মাস্ক খুলে ভাত খাওয়া, এই মাস্ক হাত দেওয়া বারবার, অথবা ওই হাত আবার মুখে লাগানো, এগুলো আমরা করছি। কিন্তু এই যে অ্যাওয়ারনেস এর অভাব, এই অভাবগুলো শুধুমাত্র কাটানো সম্ভব যদি আমরা রিপিটেডলি এই ট্রেনিং গুলো করি এবং ডোনিং এরিয়াটা ঠিক মতো করি, তাহলেই সচেতন করা সম্ভব। যাই হোক, আমার মনে হয় যে আজকে যে প্রেজেন্টেশনটা ছিল এটা অত্যন্ত ভালোভাবেই তারা ইলাবোরেটলি ডেসক্রাইব করেছে। নুরুল আলম এবং সাকিবকে ধন্যবাদ দিই। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ ডক্টর লেলিন। আমাদের সাথে আছে প্রফেসর MG আজম। ডক্টর আজম, এই সম্পর্কে আপনার মতামত? ডক্টর আজম আছেন আমাদের সাথে? হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ ফিরোজ ভাই। আমি আসলে ধন্যবাদ, এত সুন্দর একটা আলোচনা হয়েছে। আমি কিছুটা শিখেছি, আরো কিছু শেখার চেষ্টা। ডক্টর আজম, আমরা আপনাকে ভালো করে শুনতে পাচ্ছি না। আমার মনে হয় আজম ভাই নেটওয়ার্কের সমস্যা। ডক্টর আজম, আপনি আপনার নেটওয়ার্কের সমস্যা আছে, আমরা আবার আপনার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করব। প্রফেসর লিয়াকত হোসেন আছেন, প্রিন্সিপাল অ্যান্ড প্রফেসর অফ কার্ডিওলজি, শেখ সায়েরা খাতুন মেডিকেল কলেজ। লিয়াকত ভাই, আপনারা কোন রকম ট্রেনিং এর ব্যবস্থা বা কোনো কিছু করা আছে কিনা, বা আপনার কি মনে হয় কিভাবে আমরা একটা ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করতে পারি? Thank you, Firoz, and thanks to Nur Alam and Shahriar for nice presentation. একটা জিনিস কি আমি খুব দুঃখ পাই যখন হিসাবের খেলা দেখি। হিসাবের খেলাটা কি, আপনি যদি যে কোনো পর্যায়ে দেখেন যে কতজন ডাক্তারকে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে, কতজন স্টাফকে
আপনি হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ ফিগার দেখবেন যে 13,000 ডাক্তারকে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে, 2,000 কনসালটেন্টকে প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে ইউজ অফ পিপি সম্পর্কে, 2 লক্ষ স্টাফকে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে। প্র্যাকটিক্যালি আমরা যারা পেরিফেরিতে কাজ করি বা পেরিফেরিতে থাকি তারা জানি দোজ আর ফিগার্স অনলি, নাথিং প্র্যাকটিক্যাল। আমাদের এই এলাকায় আমাদের একেবারে কোভিড-19 এর শুরুতে একটা চেতনা ছিল যে একটা কম্বাইন্ড ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করব আমরা, জেলা কমিটি, ডিএস অফিস এবং 250 বেড জেনারেল হসপিটালের সাথে আমরা একটা ট্রেনিং অ্যারেঞ্জ করলাম। আমাদের টিচাররাই স্পিকার ছিলেন, ওখানে ডোনিং ডোফিংও প্র্যাকটিক্যালি দেখানো হলো। তখন আমি কমিটির একজনকে বললাম যে আগামীকালকে আমাদের আরেকটা প্রোগ্রাম আছে হসপিটালের স্টাফদের নিয়ে, টিচারদের আজকে তো রিফ্রেশমেন্টের ব্যবস্থা আমরা কলেজ থেকেই করলাম, কালকেরটা আপনারা কি করতে পারবেন? তখন যা অ্যান্সার পেলাম, আমি আর অ্যান্সার বলবো না, পরের দিনের ট্রেনিংটা আমরা অ্যারেঞ্জ করি নাই। দিস ইজ দ্য প্র্যাকটিক্যাল সিচুয়েশন। এবং যতটুকু পিপি, আই উইল নট টক এনিথিং অ্যাবাউট দ্য কোয়ালিটি অফ মাস্ক অর পিপি, আমাদের যতটুকু এখানে ছিল অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে। তারপর আমরা টিচারদের কাছ থেকে চাঁদা তুলে টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন থেকে 200 পিপি কিনে আনলাম ঢাকা থেকে। তারপর ঢাকা ইউনিভার্সিটির ডাইজেস্টর ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, হেলথ ইকোনমিক ডিপার্টমেন্ট, আমাদের একজন স্টুডেন্টের ফাদার, এসব বিভিন্ন সোর্স থেকে আমরা আরো কিছু কালেক্ট করলাম। এইভাবেই আমাদের চলছে। আমার মাঝে মাঝে খুব টেনশন হয় রাতে যখন ঘুমাতে যাই, যখন আমাদের কোনো টিচার ফোন করে আমাকে বলে, স্যার দে আর কলিং মি টু আইসোলেশন ওয়ার্ড to see one COVID patient but I do not have any PPE or mask, তখন আমার নিজেকেই হয়তো কলেজ বিল্ডিং এ আসতে হয় অথবা স্টাফ কাউকে পাঠাতে হয় যে আমাদের রুম খুলে এই ডোনেশনের পিপি বের করে তাকে দেওয়ার জন্য, যাতে সে পেশেন্টকে দেখতে যেতে পারে। এইরকম নাটক চলতে চলতে এক পর্যায়ে আমাদের টিচাররা এই ডিসিশনে আসলো যে দে উইল নট গো টু দ্য পেশেন্ট ফিজিক্যালি। এখন অধিকাংশ টিচারই সাপোর্ট দেয় পেশেন্টদেরকে টেলিমেডিসিনে, মানে অন কলে যে কনসালটেন্ট বা টিচার থাকে মেডিসিনে, তাকে আইসোলেশন ওয়ার্ড থেকে ফোন করা হয়, উনি তখন অ্যাডভাইস দেন। খুব যদি ভিআইপি সিআইপি হয়, এই এলাকায় ভিআইপি সিআইপি সংখ্যাধিক্য আছে, ওই ক্ষেত্রে উনি কলেজ থেকে পিপি নিয়ে পেশেন্ট দেখে আসে। আরেকটা কি, I feel sorry to share this, but I cannot stop myself. এখানে আইসিইউতে কোন পেশেন্ট থাকবে এই ডিসিশন কিন্তু আমাদের কনসালটেন্টরা নিতে পারে না। এই ডিসিশন নেয় ডিস্ট্রিক্ট কমিটি অথবা হসপিটাল অথরিটি অথবা সিভিল সার্জন অফিস। এইভাবে হয় কি, নিজের মধ্যে নিজের একটা নেগেটিভ ইম্পালস ক্রিয়েট হয়। আমি ডিসিশন নিতে পারবো না কাকে ভর্তি করব, কাকে আইসিইউতে রাখবো, কাকে ছুটি দিব। ঠিক আছে, তাইলে তুমি ডিসিশন নিচ্ছ, তুমি ম্যানেজ করো, আমি যতটুকু টেলিফোনে অ্যাডভাইস দিতে পারি ততটুকুই দিব। আমার মনে হয় সম্পূর্ণ বাংলাদেশি মোরলেস এই সিচুয়েশন। আরেকটা কথা বলে আমি শেষ করি, সেটা হচ্ছে সংখ্যার যে নাটক। আপনি যদি একটু কষ্ট করে, বিভিন্ন জেলায় যাওয়ার দরকার নাই, ফোন করে যদি খবর নেন যে বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল বা জেলা হাসপাতাল কোথাও 300 বেড, কোথাও 100 বেড, কোথাও 150 বেড বলা হচ্ছে যে কোভিড পেশেন্টদের জন্য রেডি আছে, আই ক্যান চ্যালেঞ্জ এর মধ্যে যতটুকু সংখ্যা বলা হচ্ছে 30% বেশি কোথাও রেডি নেই। ঠিক আছে, আমার মনে হয় এগুলা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ জিনিসটা আমাদের এখানে আলাপ না করাই ভালো। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ ডক্টর প্রফেসর লিয়াকত হোসেন স্যার। আমি একটু
আমাদের এখানে কর্পোরেট হাসপাতালে যারা কাজ করেন ওনাদের কাছ থেকে একটু শুনতে আছি। ডক্টর সিএম শাহিন কবির, ইব্রাহিম কার্ডিয়াক সেন্টার থেকে। আপনাদের আসসালামু আলাইকুম, থ্যাংক ইউ। জি, আপনাদের কোনো ট্রেনিং এর ব্যবস্থা হয়েছে? বেসিক্যালি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের যেমন একটা এসওপি আছে বা কোভিড ম্যানেজমেন্টের সিস্টেম আছে, আমাদের ইব্রাহিম কার্ডিয়াকের স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর তৈরি করা হয়েছে ডিউরিং কোভিড-19 প্যান্ডেমিকে। এখানে আমাদের ইনফেকশন কন্ট্রোল কমিটি রেগুলারলি আমাদের ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করছে। আমাদের হেলথ কেয়ার ওয়ার্কার্স, অ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভার থেকে শুরু করে সবাই ট্রেনিং পাচ্ছে, এবং আমাদের কেবিন ব্লক গুলো কিন্তু ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ফর ডোনিং এন্ড ড্রপিং এর জন্য। It's a very good news that we are adopting in a very nice way. From March, Ibrahim Cardiac has adopted a different policy, 7 days work and 7 days off to all the health care workers. You all know in April, 2 patients are admitted in our hospital by hiding their test information. Till today, around 45 healthcare workers are affected by COVID-19. Alhamdulillah, all are recovered very well. Our hospital kept provision for treatment of all of its staff, spouse, and their father and mother. It's a very good news for us. And from May, we all started giving indoor admission zone-wise. In emergency, we do CBC, chest X-ray, CRP, ferritin, tropi, and ECG for every patient. And suspected cases are admitted in yellow zone. Confirmed. Thank you, Dr. Shahin Kabir. আমরা আসলে একটু ট্রেনিং এর ব্যাপারটা জানতে চাচ্ছিলাম। No, yes, আমরা ট্রেনিং করানো হচ্ছে আমাদেরকে। জি, থ্যাংক ইউ। জি, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ডক্টর আসফার হোসেন ভুঁইয়া, এফআর কেয়ার হসপিটাল। আপনারা নিশ্চয়ই ভালো ট্রেনিং পাচ্ছেন। ডক্টর আসফার হোসেন ভুঁইয়া, আপনি আছেন আমাদের সাথে? মনে হয় নাই। ডক্টর তৌফিক শাহরিয়ার আছে, আনমিউট করেন। আসফার হোসেন ভুঁইয়া আনমিউট করেন। ধন্যবাদ সবাইকে, আমার টিচার এবং সিনিয়র যারা আছেন এবং ডক্টর নূর আলম, সাকিব, সবাইকে ধন্যবাদ সুন্দর প্রেজেন্টেশনের জন্য। আমাদের হসপিটালে সব ধরনের ট্রেনিং এর ব্যবস্থাই আছে এবং সর্বস্তরের হেলথ কেয়ার ওয়ার্কারদের জন্য আমরা রেগুলার ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করেছি। তারপরেও দুঃখজনকভাবে সত্যি যে এরপরেও আমাদের প্রায় 250 উপরে হেলথ ওয়ার্কার এফেক্টেড হয়েছে। আমি নিজেও এফেক্টেড হয়েছি করোনায়। এটা কেন, সেটা অবশ্য অনেক রকম কারণ থাকতে পারে, যে শুধু নিজেকে রক্ষা করলে হবে না, সারাউন্ডিংস সবাইকেই এই ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। আর আমি কাজ করছি, আমার সাথে ওয়ার্ড বয় আছে, আরো যে সাপোর্টিং স্টাফ আছে, তারা কি সবকিছু মেনটেন করছে কিনা এটাও আমাকে দেখতে হবে। এটা না দেখলে নিজেরও এফেক্টেড হওয়ার চান্স থাকে। প্রত্যেকটা হেলথ ওয়ার্কার আমাদের হসপিটালে এখন যেটা করা হয়েছে যে কেউ মাস্ক পরতে হবে মাস্ক, বাট কেউ হ্যান্ড গ্লাভস পরে কোথাও যেতে পারবে না। হ্যান্ড গ্লাভস পরাটা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। হ্যান্ড গ্লাভস থেকে অনেক রকম ছড়ানোর চান্স থাকে। আপনাকে রেগুলার কভারঅল ইউজ করেন? রেগুলার কভারঅল ইউজ করি না। আমরা যখন গ্রে জোনে যাই, আমাদের গ্রে জোন প্লাস গ্রিন জোন এবং কোভিড এরিয়া 3টা গ্রুপে ভাগ করা আছে। যদিও আমরা রিকগনাইজ কোভিড হসপিটাল না, তারপর আমাদের কোভিড পেশেন্ট প্রচুর ভর্তি হয় এবং কোভিড যে কয়টা। কোন সময়টাতে পড়েন আপনারা, কখন পড়েন? আমরা পড়ি যখন সাসপেক্টেড পেশেন্ট গ্রে জোনে থাকে, সেগুলিকে যখন রাউন্ড দিতে যাই বা তাদেরকে যখন ফলো আপ করতে যাই তখন পড়া হয়। আর বাকি আমরা গ্রিন জোনে যখন থাকি তখন ওরকম কাভারও করি না, বাট ওয়ান টাইম যেসব জিনিসপত্র আছে হালকা ধরনের ওয়ান টাইম ইউজ গাউন প্লাস মাস্ক তো অলওয়েজ N95 ইউজ করা হয়। তো আমাদের মানে মেইন যেটা যে তারপরেও হচ্ছে, কারণ এটা আমার কাছে মনে হয় যে আমরা N95 মাস্ক যে পরি, এখানে যে জিনিসগুলো বলা হলো ফিট টেস্ট বা এই যে এইগুলি আমরা ঠিক মতো করি না। হ্যাঁ, এগুলি ঠিক মতো করা হয় না, এগুলি কিছু গ্যাপ থাকে, আমরা নিজেরাই অনেকটা উদাসীন এইসব ব্যাপারে। এত আসলে আমরা তো ডিসিপ্লিন জাতি না। থ্যাংক ইউ ডক্টর আসফার। ডক্টর রসুল আমিন, বিএসএমইউ থেকে, আপনার কোনো মন্তব্য? ডক্টর রসুল আমিন। উনি মনে হয় নাই। ডক্টর মোহাম্মদ আবুল হোসেন, সিনিয়র কনসালটেন্ট, চিটাগং মেডিকেল কলেজ। ডক্টর আবুল হোসেন,
উনিও মনে হয় নাই। আমি ডক্টর তৌফিক শাহরিয়ার হককে দৃষ্টি আকর্ষণ করি। তৌফিক শাহরিয়ার, আপনারা কিভাবে ম্যানেজ করেন এই ওভারঅল এই লম্বা ডিউটি করা, এটা কিভাবে আপনাদের ডিউটি আওয়ার কিভাবে ম্যানেজ? সবাইকে আসসালামু আলাইকুম দিয়ে আমি বলছি। ফিরোজ ভাই, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আমি আমাদের স্পিকারদের সাথে এবং যারা স্পেশালিস্ট যারা কথা বলেন ওনাদের সবার সাথে আমি একমত। আমরা আসলে প্রথম দিকে আমরা খুব ভয়ে ভয়ে ছিলাম, পরে আমরা নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় নিজেরা নিজেদেরকে ট্রেনিং দিয়েছি, আমাদের সিনিয়ররা আমাদেরকে বুঝিয়েছেন। আমরা এখন কন্টিনিউয়াসলি সবাইকে সুপারভাইজ করি। ওভারঅলের ব্যাপারটা এরকম, আমাদের ডিউটি ডক্টররা যারা হাসপাতালে ডিউটি করছেন তারা আগের মতোই 8 ঘন্টা করে ডিউটি করে, এবং যারা ওয়ার্ডে সার্বক্ষণিক থাকছে, আমাদের হাসপাতালে একটা কোভিড জোন আছে, এখানে কোভিড পজিটিভ এবং সাসপেক্টেড রোগীরা থাকে। এখানে যারা থাকে তারা সম্পূর্ণ ওভারঅল পিপিই যেটাকে আমরা বলি সেটা উইথ N95 মাস্ক এবং গগলস এন্ড গ্লাভস এভরিথিং পুরো সুরক্ষিত অবস্থায় তারা এবং তাদের সাথে তাদের ওয়ার্ড নার্স এবং ওয়ার্ড বয় একইভাবে ডিউটি করে। অন্যান্য ওয়ার্ডগুলো তো আমরা সবসময় দেখি যারা ডক্টররা যারা থাকেন তারা সর্বক্ষণিকই চেষ্টা করেন সম্পূর্ণ ওভারঅল পরে থাকবে, কিন্তু আমরা যখন ওয়ার্ডে রাউন্ড দিতে যাই, আমি এতটুকু বলতে পারি যে আমি যখন কোভিড ওয়ার্ড গুলাতে যাই, যেগুলা কনফার্ম কোভিড ওয়ার্ড, সেখানে গেলে আমি অবশ্যই পুরো পিপি পরে যাই এবং বের হওয়ার পরে সাধ্যমতো চেষ্টা করি গ্রামাটিক্যাল ডফিং করার জন্য। কিন্তু অন্যান্য ওয়ার্ড গুলা যেখানে আপনারা সোকল গ্রিন জোন, ওখানে গেলে আমরা ওয়ান টাইম ইউজ টাইপের যেগুলো হালকা আছে সেগুলো পরি, বাট অবশ্যই আমার মাস্ক এবং গগল সবসময় পারফেক্ট থাকে। এটা আমি ডিউটিতে হাসপাতালে যতক্ষণ থাকি সকাল থেকে সন্ধ্যা, আমি পানি খাওয়া, টয়লেটে যাওয়া, নামাজ পড়া সবকিছুই আমি চেষ্টা করি এই টাইমের মধ্যে না করতে, সো দ্যাট আমার এক্সপোজারটা অনেক কম হয়। এবং আমি আমার সাথে যারা ডিউটি করে ক্যাপলাতে আমি সবসময় তাদের সুপারভাইজ করি, তারাও জানি এটা মেনে চল, তাদেরকে আমি নিজে উৎসাহিত করি, না তোমরা সবাই টি রুমে বসে চা খেও না, যথাসময় চেষ্টা করো বাথরুমে না যেতে, ডিউটিতে একটু পরে শেষ হয়ে বাসায় গিয়ে নামাজটা দরকার হলে পড়ে নিও। এইভাবে আমরা তাদেরকে সুপারভাইজ করার চেষ্টা করি। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ডক্টর তৌফিক। ডক্টর আজিজুর রহমান সিলেট থেকে, সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ থেকে, সংক্ষেপে একটু যদি বলেন 1-2 লাইন। ডক্টর আজিজুর রহমান আছেন আমাদের সাথে? আনমিউট রহমান। ধন্যবাদ সবাইকে চমৎকার প্রেজেন্টেশনের জন্য। আমার শুধু একই বলে যে আমাদের হাসপাতালের প্যাটার্ন গুলো হচ্ছে কি এমন, সেখানে আসলে আমাদের অনেক প্রোটেকশন নেওয়ার পরেও কিন্তু আমাদের চিকিৎসকরা কিন্তু ইনফেক্টেড হচ্ছে। আমাদের হাসপাতাল প্যাটার্নটা কিন্তু ইনফেকশন কন্ট্রোলের মতো, সেক্ষেত্রে আমাদের নিজেদের মতো করে আমরা একটু সাজিয়ে নিতে চাই যে কিভাবে যতটুকু করা যায় সেটা, এবং পার্সোনাল প্রোটেকশনের ব্যাপারে হাসপাতালের পাশাপাশি আমাদের ব্যক্তিগত পর্যায়ে থেকে আমাদের সবাই চেষ্টা করছেন যাতে যত কম ইনফেকশনের মাধ্যমে আমাদের চিকিৎসা সেবাটা আমরা প্রদান করতে পারি। সেটাই এতটুকুই, আর সবাই যতটুকু বলছেন আমরা সেটা ইমপ্লিমেন্ট করতে চাই। থ্যাংক ইউ ডক্টর। ডক্টর শিবলি সাদিক পাঠান থেকে, ডক্টর শিবলি সাদিক পাঠান। ডক্টর এ.কে.এম. মনোয়ারুল ইসলাম, ডক্টর মনোয়ার, ডক্টর মনোয়ার আমাদের সাথে আছেন? নাই। প্রফেসর প্রবীর কুমার দাস, প্রবীর কুমার দাস স্যার, আপনার বক্তব্য স্যার এই সম্পর্কে। আমার মনে হয় উনিও নাই। আমরা একটু চেয়ারপারসনদের কাছ থেকে শুনি নেই। ডক্টর কায়সার নসরুল্লাহ খান। প্রবীর আনমিউট করেন। শাকিল ভাইও আছে, রংপুরের শাকিল ভাই। আচ্ছা ঠিক আছে, 1 মিনিট করে বলতে হবে। হ্যাঁ, প্রবীর কুমার দাস স্যার আনমিউট করেন। প্রবীর কুমার দাস স্যার আনমিউট করেন। শাকিল ভাই আনমিউট আছে। হ্যাঁ। So thank you co-speakers for their brilliant presentation, and also thanks to our moderator Dr. Firoz. Thank you. Regarding management in our ward, as you know, our ward is a big one. We have 100 beds in our cardiology ward, and there is training from the authority at the beginning, and subsequently you notice that the supply of mask and other PPE is very effective. So by ourselves we procured N95 masks, and we tried to supply all these masks
to all our doctors as well as employees so that they can perform their duty in a protective manner. And another thing is we also procured one high flow nasal cannula from our own fund, and there we got some donors, etc. like that. We procured a fogger machine to spray antiseptics in our ward. Also, by our own arrangement, we procured some PPE and other things. But at this moment, we does not have any. All the supplies are there for our personal protection. But unfortunately, two of our assistant professors, our registrar, and one of our associate professors were infected, despite of all these precautions. But by the grace of Almighty, they are cured now. They have joined their work. So this is all about our what. And regarding presentation, I have a small comment. যেটা ডক্টর সাকিব বলেছেন, আপনারা মার্ক করেছেন, ও একটা ইনভার্টেড পিরামিড দেখিয়েছে। At the bottom of the pyramid is PPE, and I also realized that PPE is not very effective. It is the last resort. It gives protection to the person who is wearing the PPE, but we have to go for reduction of virus load in our institutes. We have to think of negative pressure and other measures as already mentioned by our presenters. And finally, possibly we have to arrange for, we have to ask our authority to do a separate department who will control this infection, that is infection control department and the engineering department, so that the virus load is decreased in the institute. ওই যে জুতা আবিষ্কারের কথা আপনাদের মনে আছে, তো জুতা আবিষ্কারের উল্টাটা মনে করতে হবে, জুতা দিয়ে কিন্তু আর হবে না। জুতা আবিষ্কারের আগে কিন্তু সারা পৃথিবীকে ঢেকে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের জুতা আবিষ্কার। তো আমাদের জুতা আবিষ্কারের বুকা দিকে যেতে হবে। আমাদের পুরা হাসপাতাল কেমন হয় ওই ভাইরাস মুক্ত করার যে ব্যবস্থা ইন ফিউচার, এটাতে আমাদের যেতে হবে। মেয়ার পিপি may not be enough to control to protect our health workers. Thank you. Thank you, sir. Professor Shakil Gafur, please. Shakil Gafur sir আছেন? নাই। Dr. Kaisar Nasrullah Khan. Assalamu alaikum to all. Really wonderful presentation. I really appreciate our next generation, Saqif, Shahriar, and also Nur Alam. Wonderful coordination by Dr. Firoz. বলা আসলে কিছু নাই, আমার কাছে লাইফ ম্যাটার্স। এটাকে কাউকে বলে লাভ নেই, ওটার নাই সেটা নাই। আমাদেরকে আমাদের নিজের কাজ নিজে করতে হবে, এটা আমার অভিজ্ঞতা। কিন্তু আমি আমার কর্পোরেট হসপিটালে করেছি, আমি চিটাগাং কাজ করছি, আমি সুলেমান মেডিকেল কলেজে এলাম নাই, আমার মেডিকেল কলেজে অনেক ছেলে হয়েছে, ওখানে আমরা কাজ করছি। সো যদি কিছু না থাকে জোগাড় করতে হবে, এবং জোগাড় করার জন্য ইচ্ছা থাকলে উপায় অবশ্যই বের আসে। অ্যান্ড সেকেন্ড থিং, ট্রেনিংটাও আমার মনে হয় এখন ওয়েবিনার হচ্ছে, এবং বাইরের অনেক আমাদের ফ্রেন্ডসরা আমেরিকা ইউকে থেকে দে আর অফারিং দেয়ার ফ্রি ভলান্টারি সার্ভিস, একটু কমিউনিকেট করলে তারাও শিখাতে চায়, বই আছে। ইনশাল্লাহ আমরা যদি কোঅর্ডিনেট করি আমরা পারবো। শেষে আমি শুধু আমার যারা মারা গেছেন, সেটা শুরু থেকে যে হলো মনোয়ার, NICVD, আমার শ্রদ্ধেয় স্যার, তার কথা আমার এখনো মনে পড়ে। স্যার 18 দিন ফাইট করেছেন, ফাইট করার পর গত বৃহস্পতি মারা গেলেন স্যার আবুল হোসেন খান চৌধুরী। তাদের বিধি আত্মার মাগফিরাত কামনা করি, এবং সেই সাথে আমি সবাইকে এবং নিজেকেও স্মরণ করাই, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আমরা তোমার কাছ থেকে আসছি, তোমার কাছে ফিরে যাবো। আমরা যেভাবে প্রিপেয়ার করছি ফর দিস ওয়ার্ল্ড, উই শুড থিঙ্ক অফ অলসো ফর নেক্সট ওয়ার্ল্ড। It should be one day. It will be our call, whether it is COVID or not. Thanks. Unmute করেন please. Professor Shakil Gafur sir, please. ধন্যবাদ। হ্যাঁ, আমি 1 মিনিট বলবো যে আজকের অনুষ্ঠানের আয়োজন করার জন্য প্রথমে ডক্টর নুরুল আলমকে আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি, এবং আপনারা যারা অন্যরা সবাই উপস্থিত আছেন সেটার জন্য। এ ধরনের অনুষ্ঠান বোধহয় এবার দ্বিতীয় অনুষ্ঠানটা হলো। এনিওয়ে, আমি কথা রিপিট করব না, দুইটা কথা আমি বলবো যে আমাদের হাসপাতালে আমরা যে ডিউটিটা করি সেই ডিউটির মধ্যে ডাক্তারদের সাথে আমাদের আরো সিস্টার এবং ওয়ার্ড বয় ওদের আছে। ওদেরকে ছাড়া যদি আমরা এই প্রিপারেশন গুলো নেই
আমার মনে হয় না যে খুব বেশি একটা ফল লাভ আসবে। আর আমাদের হাসপাতালের মধ্যে যেটা আপনি বলছিলেন যে সাপ্লাই আছে কিন্তু অপ্রতুল, এই সাপ্লাইটা বিশেষ করে মাস্ক এবং গ্লাভস এবং পিপি এগুলি যদি আরেকটু ভালোভাবে দেওয়া যায় ওইটা আমাদের জন্য খুব ভালো হয়। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ডক্টর প্রফেসর শাকিল কাপুর। আমি রিকোয়েস্ট করবো প্রফেসর মামুনুর রশিদ সিজারকে। একটা কোশ্চেন বা একটা প্রস্তাব এসেছিল যে টেলিমেডিসিন ব্যবহার করা, ওপিডির ক্ষেত্রে লোড কমানোর জন্য টেলিমেডিসিন ব্যবহার করা। আমি মনে হয় প্রফেসর মামুনুর রশিদ সিজার আপনি একটু এই ব্যাপারে একটু আমাদেরকে বলবেন। প্রফেসর মামুনুর রশিদ। অ্যাকচুয়ালি প্রথমে আমি ধন্যবাদ জানাই যে নুর আলম এবং সাকিব খুব সুন্দর প্রেজেন্টেশন করেছে এবং এটা আলোচনাটা অনেকেই বলেছে যে আগে হলে ভালো হতো, তবু আলোচনাটা এখন হয়েছে, এই জন্য আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি অর্গানাইজারদেরকে। আর রিগার্ডিং যে কোশ্চেনটা করেছে ফিরোজ, যে টেলিমেডিসিন, আমার মনে হয় যে অন্য সাবজেক্টের চেয়ে কার্ডিওলজি ইজ একটু রিলেটেড উইথ ডিফারেন্ট আমাদের সব দিক থেকেই। টেলিমেডিসিনে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি পেশেন্ট যদি কেউ বলে দিতে পারে যে পেশেন্টের পালস, ব্লাড প্রেশার এই, লাংসে এই কন্ডিশন, সেই ক্ষেত্রে এটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হয়। মানে আমি বুঝাতে চাচ্ছি যে টেলিমেডিসিনটা হয়তো সেফটির জন্য কিছুটা পারপাস সার্ভ করবে, কিন্তু টোটাল ট্রিটমেন্টের জন্য টেলিমেডিসিন ইজ নট সাফিসিয়েন্ট বা একদম যে 100% এটা কাজ করবে আমার মনে হয় না এইটা। তবে যেটাকে লোড কমানোর জন্য এবং নিজেদের সেফটির জন্য টেলিমেডিসিনটা একটা পার্শিয়ালি একটা অল্টারনেটিভ রাখা যেতে পারে। আর আমি যেটা আমার হসপিটালে একটু 1 মিনিট শেয়ার করবো। হ্যাঁ স্যার বলেন। হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে যে আমাদের হসপিটালে প্রথম দিকে কিছু মানে ডাক্তার, আমাদের স্টাফরা যেটা হয়েছে, কারণটা হলো যে আমরা প্রথম থেকেই এটা নন কোভিড হসপিটাল এইভাবেই হিসেবে ছিল, জেনারেল পিপল। আর আমরা সবাই জানি যে কার্ডিয়াক ইনভলভমেন্টটা COVID-19 অনেক বেশি ইনভলভমেন্ট থাকে। অর্থাৎ প্রথম দিনের যে পেশেন্ট দিকে যে আমরা পেশেন্ট গুলো ম্যানেজ করেছি, তখন যেগুলো আসতো সেগুলো ওইভাবে আমরা ম্যানেজ করতাম না। আমরা যে সব পেশেন্টকেই কোভিড চিন্তা না করে আমরা করেছি, এবং সেই জন্য প্রথম দিকে আমাদের কিছু ডাক্তার এবং স্টাফ ইনফেক্টেড হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ এখন এটা অনেকখানি ইমপ্রুভ, এবং যেহেতু এখন এটাকে গ্রিন জোন, ইয়েলো জোন এবং মানে আমাদের রেড জোনে ভাগ করা হয়েছে, সেই ক্ষেত্রে এই জিনিসটা অনেকখানি কমে এসেছে। একটা জিনিস আমি বলবো যে ট্রায়ালসটাকে যদি, যেহেতু আমরা কোভিড ডেজিগনেট না যে আমরা সব পেশেন্টই কোভিড আসছে তা না, অথবা আমাদের ক্ষেত্রে ট্রায়ালসটা হলো ভেরি ইম্পর্টেন্ট। যে ইনিশিয়াল যে স্ক্রিনিংটা যদি আমাদের ভালো হয় তাহলে আমরা ইনশাল্লাহ সব দিক থেকে ভালো থাকতে পারবো। থ্যাংক ইউ প্রফেসর। আমরা আসলে অনেকক্ষণ সময় হয়ে গেছে, মাগরিবের সময় হয়ে আসছে। প্রফেসর অমল কুমার চৌধুরী। প্রফেসর অমল কুমার চৌধুরী। Good evening to everybody, moderator Professor Mohammed Firoz, and today's speaker was very brilliant presentation. এবং our the chairperson, particularly শিক্ষক মজুমদার স্যার, ফজিলা ম্যাডাম সহ অন্যান্যদের সবাইকে আমি আমার শুভ সন্ধ্যা বলে আমি সামান্য কয়েকটা নতুন কথা বলতে চাচ্ছি। সবাই তো একই রকম কথা বলছে, এই জন্য আমি 1 নম্বর কথা হচ্ছে যে আমি একটু মানে অন করতে চাই যে আমি সব হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে, পার্টিকুলারলি বিএসসিআই এবং বিসিএস বাংলাদেশ কার্ডিয়াক সোসাইটির গ্রুপে আমার মনে হয় আমি প্রথম বলেছিলাম যে পার্সোনাল প্রোটেকশন নিয়ে ওয়েবিনার করলে ভালো হয়, সেটা তো মেয়ের প্রথম দিকে। 1 নম্বর এটা আমার একটা দাবি, এবং আমি যতগুলা অ্যাক্টিভ প্রেজেন্টেশন করেছি আমার মনে হয় প্রতিটাতেই 2-3টা করে প্রোটেকশনের স্লাইড ছিল লাস্টের দিকে, যেমন যেগুলো দেখালো ইএসসি গাইডলাইন থেকে, এগুলা আমি আগে আমার বিভিন্ন প্রেজেন্টেশন দেখাইছি যে মাস্ক কত টাইপের আছে, ডনিং ডপিং এর স্টেপ গুলা এগুলো দাবি করতে পারি। এবার আমি আসি যে হয়তো এই পিপির অ্যাভেলেবিলিটি, কস্ট, টেকনিক, ট্রেনিং, অ্যাডাপ্ট, এগুলা কিন্তু খুব দ্রুতই আমরা অ্যাডপ্ট করে ফেলবো, এবং আমাদের যারা কো ওয়ার্কার আছে তারা হয়তো অ্যাডপ্ট করে ফেলবে, এবং দাম কমবে, ওয়ার্ড বয়, সিস্টার এগুলো সব অ্যাডপ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু আমি একটা নতুন কথাটা শুরু করতে চাই একটা ফেসবুকের একটা স্ট্যাটাস থেকে, একটা ট্রল থেকে। একজন ডাক্তার লিখেছে যে ডাক্তার আর কি মরবে, ডাক্তার তো ফার্স্ট ইয়ারে প্রথম ক্লাসে তো মারা গেছে,
সারা রাত পড়ে যায় যখন আইটেমে অ্যানাটমির আইটেমে ফেল করেছে, তখনই তো তার মৃত্যু হয়েছে। তো এখন আমি যেটা মানে বলতে চাচ্ছি যে একটা বডি ইমিউনিটি, ডক্টরদের বডি ইমিউনিটি কি, বা আমাদের বডি ইমিউনিটি, বা আমরা কি আমাদের বডির কোমরবিডিটি, এগুলা কি আমরা আমাদের দেশের ডাক্তারদের বেশি কিনা, এটা আমি একটু আমাদের কলিগদের সাথে শেয়ার করতে চাই, বা আমাদের মজুমদার স্যার আছে কার্ডিয়াক সোসাইটি, বা এইটা একটু আমাদের বডি ইমিউনিটি বাড়ানোর জন্য আমাদের প্রাইভেট প্র্যাকটিসের উপর আমরা বেশি নজর দিয়েছি, হসপিটালে অনেক টাইম পরিশ্রম করেছি, পোস্ট গ্রাজুয়েট করেছি, এসব করতে যে প্রেশার, ডায়াবেটিস, এইগুলার জন্যই কি আমরা এফেক্টেড হলাম? না হলে কেন আজকে একটা লেবার মাস্ক ছাড়া ঘুরে বেড়ায়, পাশ দিয়ে গেলে বললে বলে যে স্যার হলে আপনাদের হবে। আমি বাবুর রোডে থাকি, এখানে প্রায় 5,000 কেস, আমি যেতে 200 রুগী পাই, 2 মিনিটের রাস্তা, 200 পেশেন্টকে মাস্ক ছাড়া দেখি, এই সরি মানে রাস্তার লোককে কোনো মতে আমি ফুটপাথ ইউজ করতে পারি না। যে ফুটপাথে যায় যে মাস্ক ছাড়া, আমি 2-4 জনকে যদি একটু শাউট করি, তারা বলে যে স্যার হলে আপনাদের হবে, আমাদের হবে না। এইটা একটা আমি মাথায় আনতে চাচ্ছি। আর একটা হচ্ছে নতুন আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে হসপিটাল গুলা কি আমাদের এনভায়রনমেন্ট, ইনফেকশিয়াস এনভায়রনমেন্ট না, আর্কিটেকচারাল ডিফেক্ট ইজ দেয়ার ইজ ডেফিনেট, অ্যান্ড ভাইরাল লোড ইজ দেয়ার ইজ ডেফিনেট। যেখানে কোভিড যে ওয়ার্ডে, যে একটা রুমে 5টা থাকার কথা, সেখানে হয়তো আমাদের 50টা পেশেন্ট রাখতে হচ্ছে। সে আইসোলেশন ওয়ার্ড হোক, সে কোভিড পজিটিভ ডেডিকেটেড হোক, ইভেন দেন সাসপেক্টেড কোভিড হসপিটাল। এই ব্যাপারগুলো আমার মনে হয় নতুন, যে আমাদের বডি ইমিউনিটি, ইনক্লুডিং অল হেলথ কেয়ার, ইনক্লুডিং ডক্টর, বডি ইমিউনিটি অ্যান্ড কোমরবিডিটির ব্যাপারে আমাদের সচেতন হওয়া দরকার। এবং আর্কিটেকচারাল ডিজাইন অফ এ হসপিটাল ওয়েল ভেন্টিলেটেড কিনা, নেগেটিভ প্রেশার আছে কিনা আইসিইউ, এইচডিইউ তে, এইগুলার ব্যাপারে আমি একটু দেখতে বলছি, কারণ বাকি সবাই বলেছে। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। প্রফেসর আব্দুল ওয়াদুদ চৌধুরী স্যার, প্রফেসর আব্দুল ওয়াদুদ চৌধুরী স্যার। প্রফেসর ওয়াদুদ স্যার আপনি আছেন আমাদের সাথে? নাই মনে হয়। প্রফেসর ফজিলাতুন্নেসা মালিক ম্যাডাম। ম্যাডাম আনমিউট করেন, ম্যাডাম আনমিউট করেন। থ্যাংক ইউ। অসম্ভব সুন্দর দুইটা লেকচার শুনলাম, এবং বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিভিন্ন জায়গায় আমরা বক্তব্য শুনলাম। প্রত্যেকটা বক্তব্যই মানে মনে রাখার মতো। এখন যেটা ক্যান্সার বলে সেটাই, যে আমাদের তো অনেক লিমিটেশন আছে, কিন্তু আমাদের চেষ্টা তো কোনো ত্রুটি নাই, এবং ইনশাআল্লাহ সবাই সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করে আমাদের এই মহামারী থেকে, এই প্যান্ডেমিক থেকে নিজেদের সুরক্ষা করতে হবে, নিজেদের রোগীদের সেবা দিতে হবে। এইটাই সবাই এখন প্রত্যাশা। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। প্রফেসর মীর জামাল উদ্দিন স্যার, ডিরেক্টর অ্যান্ড প্রফেসর অফ কার্ডিওলজি, NICVD। প্রফেসর মীর জামাল স্যার। Thank you all. Thank you both the speakers, Dr. Alam and Saqif. Saqif is particularly of National Heart Foundation and Research Institute based origin, and so Madam may get this. এখানে একটা কথা বলি, যে প্রমাণ যে আমরা দুই কত কাছে, আমি প্রমাণ এটা, আমরা কিন্তু দুই পা যেরকম ওই রকম, তাই না? কিন্তু আমরা তো সবসময় আমাদের মাদার ইনস্টিটিউট হলো NICVD। আমি কার্ডিওলজি NICVD থেকে শিখে আসছি। সাকিবর হাতে খড়ি দিছে হার্ট ফাউন্ডেশন, কার্ডিওলজিস্ট হচ্ছে আপনার কাছে গিয়ে একসাথে কাজ করবো সবসময়। আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ যে আপনি এমন ছেলেকে ডেভেলপ করে দিচ্ছেন আমাদেরকে, এবং আমরা বাকিটা করতেছি আর কি। So thank you both the speakers as well as moderator Dr. Firoz. For a long time we are in the webinar from 4 to it is 6:30 almost. Maghrib prayer is coming, so I do not want to elongate it. I like to congratulate all the speakers as well as chairpersons and the participants. And regarding PP, this and that, many things have to say, but I do not want to say anything. I like to say that what we are going on, we are with the limitation of the materials the government is giving us. Even then, we are going on with that, and our affected people, number of affected people is also reducing, as Professor Mamnur Rashid has told. Initially, there was a very large number of doctors as well as
other staffs in my institute, approximately 150 were affected, out of which probably 23 or 24 doctors were affected, but now it has been reduced grossly, and we are going on. Inshallah, Allah will help us, Allah with us, and we are with the patient, and we shall be success in this COVID era. এই মহামারীতে আমাদেরকে আল্লাহ বিজয়ী করুন, এই আশা কামনা করে সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়ে শেষ করছি। থ্যাংক ইউ স্যার। প্রফেসর এ কে এম ফজলুর রহমান স্যার, প্লিজ। প্রফেসর এ কে এম ফজলুর রহমান। প্রথমে ধন্যবাদ জানাচ্ছি স্পিকার এবং ডক্টর ফিরোজকে। এটা কমপ্লিকেটেড একটা জিনিস, যেটা অত্যন্ত সহজ এবং সরল ভাবে নুর আলম এবং সাবিক শাহরিয়ার আমাদেরকে উপস্থাপন করেছেন। আমার যেটা মনে হয় যে এই জিনিসটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে যেটা 1 নম্বর দরকার সেটা হলো ট্রেনিং। ডপিং অ্যান্ড ডনিং এর জন্য দরকার হলে স্পেশাল ম্যান পাওয়ার দিয়ে, টেকনিক্যাল স্টাফ দিয়ে ওখানে একটা স্পেশাল অ্যারেঞ্জমেন্ট করে, এবং ট্রেনিং ছাড়া আমরা কিন্তু এটার হাত থেকে রক্ষা পাবো না। আজকে যে আমাদের এক্সাম্পল যেটা সিএমএইচ বলেন বা আমাদের কোভিড ডেডিকেটেড হসপিটালে যেগুলো বলেন, সেখানে কিন্তু আমাদের ডক্টরসরা অনেক কম এফেক্টেড হচ্ছে এবং অন্যান্য লোকজন কম হচ্ছে। তার কারণ আমার যেটা মনে হচ্ছে যে দে আর গেটিং এনাফ ট্রেনিং। কাজে আজকের এই ওয়েবিনারে কিন্তু প্রত্যেক মেডিকেল কলেজের অনেক হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট যারা আছেন, ডাইরেক্টর সাহেবরা আছেন। আমার মনে হয় যে কোনো লিমিটেশন তো আমাদের দেশে স্বাভাবিক, এটা থাকবেই। এর মধ্যে ট্রেনিংটাকে আপগ্রেড করে যাতে আমাদের এই কোভিডটাকে রিডিউসড ওয়েতে ইনফেকশন যাতে ছড়ায়, সেদিকেই দৃষ্টি দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। আমার একটা কোশ্চেন ছিল নুর আলমের কাছে, যে আসলে মাস্ক যেটা বলেন, মাস্ক তো আমরা পরি, কাপড়ের মাস্ক তো আমাদের দেশের লোকজন পরে, আমরা সার্জিক্যাল মাস্ক, তারপরে N95 বা N95 যেটাই পরি না কেন, আমরা কিন্তু রিইউজ করি। এখন রিইউজ করতে গেলে এটাকে আমরা কিভাবে বাসায় বা হসপিটালে এটা কিভাবে আমরা প্রিজার্ভ করতে পারি ফর রিইউজ, এই ব্যাপারে যদি নুর আলম একটু বলতেন তাহলে আমার মনে একটু ভালো হতো সবার জন্য। কারণ মাস্ক ইজ দ্য ট্রিটমেন্ট অফ কোভিড নাওএডেজ। মাস্ককেই কিন্তু এখন বর্তমানে সবচেয়ে বেশি প্রায়োরিটি দেওয়া হচ্ছে। থ্যাংক ইউ অল। থ্যাংক ইউ স্যার। আমি বলছি যে এই মাস্কগুলোকে, N95 মাস্কগুলোকে আমরা রিইউজ করতে পারি। আমরা জাস্ট যখন আসলাম রুমে বা বাসায় আসলাম, আমরা তখন মাস্কটা খুলে কাগজের বস্তা, ব্রেথেবল ক্লিন পেপার ব্যাগ একটা বেস্ট, আমরা সেটার মধ্যে সেটাকে রাখতে পারি। রেখে আমরা একটা ডেজিগনেটেড স্টোরেজ এরিয়াতে রাখলাম, এবং সেখানে আমরা যেটা আমি দেখিয়েছি যে ডেট এবং টাইম অফ ইউজ লিখে রাখতে পারি। এরকম আমরা 5টা মাস্ক আমরা ইউজ করতে পারি, এবং 5টা মাস্ক একটু পরপর প্রতিদিন এসে একটা ব্যাগে রাখতে হবে, ব্যাগে লিখে রাখবো। 5 দিন পরে, যেহেতু আমরা জানি 3 দিন পর থেকে ইনএনিমেট সাবজেক্টে এটা রিডাকশন হওয়া শুরু করে, 3-fold করে রিডাকশন হয়। 5 দিনে আমরা ধরে নিতে পারি যে সেটা কমে গিয়েছে একদম। 5 দিন পরে আমরা ওই যে প্রথম দিনের যে ব্যাগটা ওটা আমরা বের করতে পারি, কিন্তু এখানে সতর্কতাভাবে বের করতে হবে। একদম সিডিসি এবং নিয়স রিকমেন্ড করেছে যে এটা গ্লভস পরে তারপরে সেটা ডনিং করতে হবে। গ্লভস পরে ডনিং করে সিল চেক করে তারপর গ্লভস খুলে ফেলতে হবে, এবং এইভাবে আমরা এটা ইউজ করতে পারি। আর ডিকন্টামিনেশনের ব্যাপারে বলছে যে এটা প্রায়োরিটি দিচ্ছে, কিন্তু এটা রিকমেন্ডেশন নাই। কারণ আমরা যদি ফিট টেস্ট করতে পারি প্রত্যেক ডিকন্টামিনেশনের পরে, তাহলে হয়তো এটা ফিজিবল, কিন্তু আমরা তো ফিট টেস্টের কোনো অ্যাভেলেবল না, সুতরাং ডিকন্টামিনেশন না করাই ভালো। থ্যাংক ইউ। আমাদের সাথে আমাদের সিনিয়র টিচার আছেন প্রফেসর সুফিয়া রহমান ম্যাডাম। প্রফেসর সুফিয়া রহমান ম্যাডাম, আপনি আমাদেরকে একটু যদি বলেন। Assalamu alaikum and good afternoon to everybody, good evening rather. আমি একটা প্রশ্ন আমার ছিল, আজকের যে প্রেজেন্টেশন এক্সেলেন্ট হয়েছে, and there is no doubt about নূর আলম এবং সাকিব সুন্দর করে, সাকিব শাহরিয়ার, সাকিব, যেটাই বললাম যে খুব সুন্দর করে বলেছে, এবং ডিসকাশনে অনেক কিছু উঠে এসেছে যেটা নাকি প্রবলেম। আমার মনে হয় টাইম নাই আজকে করার জন্য, কিন্তু এই যে মাস্ক রিইউজের ব্যাপারে খুব সুন্দর করে নূর আলম বলছে। এটা যদি আপনার 5টা নেন, আমাকেও তাই বলা হয়েছে, 5টা যদি নেন এবং 5টা যদি 3 দিন না করে 5 দিন পরে পরে করেন, কিন্তু একটা মাস্ক কিন্তু আপনি 3 বারে বেশি ব্যবহার করতে পারবেন না। ফার্স্ট টাইম, সেকেন্ড টাইম, থার্ড টাইম, তারপর এটাকে ডেফিনেটলি মায়া ছেড়ে দিতে হবে।
পয়সারই হোক আর ইউজের হোক। নেক্সট হইলো যে আপনার যে আপনারা সব কিছু সুন্দর করে কভার করছেন, কিন্তু একটা জিনিস আমি বললাম না, পায়ের ব্যাপারে তো কিছু বললেন না, জুতা নিয়ে ঢুকার ব্যাপারে কিছু বললেন না। দিস ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট অলসো। Do you know from Maryland University Infectious Disease and Control USA থেকে বলা হয়েছে যে আমরা এতদিন গবেষণা করে জানলাম যে মাস্ক পরলে আমরা কিছুটা প্রোটেক্টেড বা বেশি প্রোটেক্টেড। আমরা জানলাম যে হাত ধুতে হবে বা হাতে গ্লাভস করতে হবে, এটাও আমরা প্রোটেকশন। আমরা জানলাম যে বাইরের গেলে কি করতে হবে, এক্সারসাইজ করতে হবে, তেল বেশি ফ্যাটি ফুড খেতে হবে না। কিন্তু ওনারা ওখান থেকে বলছে জুতার ইউজটা is like a thunder in your place. So you can imagine how dangerous it is. So আমার মনে হয় সবকিছুই আপনারা কভার করছেন। এই জিনিসটা আপনারা দেখতে হবে, জুতার ইউজ বাসায় হোক অফিসে হোক, এটার নিচটা যেটা জুতার নিচটা সেটাকে যেমন করে হোক মানে আপনাকে ডিসইনফেক্ট করতে হবে। আই থিঙ্ক এটাকে হাইলাইট করতে হবে। এটা করাটা অনেকটা ইজি। আপনি তাহলে প্রথমে হসপিটালে ঢুকেন, বাসায় ঢুকেন, একটা কন্ট্রোল ওখান থেকে হবে। তারপরে তো আপনার হাত মাস্ক এগুলো যেগুলো বলতেছেন এগুলো এক্সেলেন্ট বলছেন, there is no doubt about it, but I think we have to highlight that also and have to নুরুল দিদা একটু দেখেন, দেখবেন এটা পাবেন। ওরা ওই ইউনিভার্সিটি থেকে এরা বলছে যে entering in your house with the shoe not disinfected as if you are thundering your own house. থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। এটাই বলি, কিন্তু আপনারা সবাই খুব সুন্দর করে সবাইকে দেখলাম, এবং এটা যদিও বলা হয়েছে আগে হলে ভালো হতো, তবে নেভার টু লেট। আই থিঙ্ক এটা আবার করতে হবে এবং আরো আপডেট করে আমাদেরকে জানাতে হবে। তবে রুট হলো ট্রেনিং, নট অনলি ইয়োর সেলফ, ইউ হ্যাভ টু ট্রেন এভরিবডি অ্যারাউন্ড ইউ ইনক্লুডিং দ্য পেশেন্ট। আপনি দেখবেন পেশেন্টরা এসে আপনার সঙ্গে যদি বসে বা কথা বলে খালি বারবার মাস্কটা ধরে আর ঠিক করে সামনে দিই, নট ইন দ্য ইয়ার বা ইন দ্য লুপ। তো সেই জন্য আমাদের মনে হয় শুধু আমি পিপি পরে প্রোটেক্টেড হলাম, ইটস নট এ প্রোটেকশন। প্রোটেকশন শুড বি অ্যারাউন্ড মি, অ্যারাউন্ড এভরিবডি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। আমি একটু প্রফেসর আব্দুল্লাহ শাফি মজুমদার স্যারকে বলবো কনক্লুডিং রিমার্কস দেওয়ার জন্য এবং অনুষ্ঠানটা শেষ করার জন্য। প্রফেসর মজুমদার স্যার। সবাইকে ধন্যবাদ। অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা হয়েছে। আসলে হয়তো সময় থাকলে আলোচনা করা যেত। যেমন প্রফেসর সুফিয়া রহমান ম্যাডাম যে প্রশ্নটা উঠিয়েছে, আমার মনে হয় যে ডক্টর নূর আলম এবং ডক্টর সাকিব তারা খুব সম্ভব সিডিসি এবং হুড রিকমেন্ডেশনের উপর বেস করে তাদের প্রেজেন্টেশনটা দিয়েছে। আমি যেটা খেয়াল করলাম সেখানে ওই পায়ের জুতা সম্বন্ধে ওইভাবে বলা নাই। বলা আছে জুতা এবং সক্স খুলে তারপর ঢুকতে হবে, কিন্তু ওইটার স্টেলাইজেশনের ব্যাপারটা নাই, সেই জন্য হয়তো বা তারা ওইটা উল্লেখ করে নাই। এনিওয়ে, যেটা বলা হয়েছে যে আগে এটা প্রেজেন্ট করা উচিত ছিল, এটা কিন্তু আমাদের মডারেটর অত আউট অফ শাই, সে এটা বলছে না। সে ডাক্তার ফিরোজ কিন্তু 2-3 সপ্তাহ আগে এই পার্সোনাল প্রোটেকশন নিয়ে একটা প্রেজেন্টেশন করেছিল, কিন্তু আমি জানি না ফিরোজ মডারেশনের সময় এই কথাটা কেন বললো না। সেখানে কিন্তু সে অন ডিটেইলস একটা প্রেজেন্টেশন জি ম্যাডাম করেছিল। আমরা সেটা শুনেছি। এটা বলা হয় নাই লাস্ট 3 উইকস এর কথা, বলা হচ্ছে সেই মার্চ এপ্রিলের কথা, বুঝছেন? ওটা বলছে, ওটা আমি শুনেছি তো। হ্যাঁ, ইট ওয়াজ নাইস ডেফিনেটলি। আগে এটা আমাদের 12ই মেতে একটা প্রেজেন্টেশন হয়েছে, 12ই মেতে। আরো আগে বলছে, আপনারও আরো আগে আর কি। এনিওয়ে, ওইটা নিয়ে না, এখনই যা হয়েছে এই এনাফ। এর ফলে যেন আমাদের এই সমস্যাগুলা ইনশাল্লাহ না হয় সেই দোয়াই করবো আর কি। যাই হোক, আলোচনা হচ্ছে এখন। ডক্টর নূর আলম এবং ডক্টর সাকিব দুইজনই অনেক ডিটেইলস বলছে, এটা আমাদের জন্য খুব আই ওপেনিং। তবে আমাদের একটু মনে রাখতে হবে যে কাস্টমাইজ করতে হবে। সব জিনিসগুলি হয়তোবা আমরা ওইভাবে নিতে পারবো না, কাজেই আমাদের খরচের দিক চিন্তা করতে হবে, আমাদের অ্যাভেলেবিলিটি চিন্তা করতে হবে। এগুলি চিন্তা করে আমাদের একটা পথ প্রত্যেক ইনস্টিটিউশনের কিন্তু নিজস্ব একটা পথ তৈরি করতে হবে। কয়েকটা ইনস্টিটিউশনে আমি দেখেছি, যেমন বঙ্গবন্ধু ইউনিভার্সিটি তাদের নিজেদের একটা বলা যায় এটাকে গাইডেন্স অথবা স্টেটমেন্ট একটা তৈরি করেছে, এরকম একটা তৈরি করা উচিত। তো সবাইকে ধন্যবাদ দেই এবং আবারও নূর আলম এবং সাকিবকে আমার গ্রিটিংস জানাই যে সুন্দর প্রেজেন্টেশনের জন্য। ফিরোজকে জানাই যে অত্যন্ত ধৈর্যশীল হয়ে সে এত বড় একটা মডারেশনে কাজ করলো, সেই জন্য তাকে ধন্যবাদ জানাই। এবং আমার যারা শ্রদ্ধেয় আমার কলিগস আছেন, আমার টিচার প্রফেসর সুফিয়া
রহমান ম্যাডাম আছেন, সবাইকে উপস্থিতি আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছে এবং আমরা সবাই একজন আরেকজনকে দেখে নিশ্চয়ই আমরা অনুপ্রাণিত হয়েছি। সালাম, খোদা হাফেজ। থ্যাংক ইউ। এই শেষ করার আগে একটু বলি, আমাদের এই প্রোগ্রামটা স্পন্সর করেছেন বেক্সিমকো ফার্মা লিমিটেড। আমাদের পার্টনার হিসেবে যারা কাজ করেছেন বেক্সিমকো ফার্মা লিমিটেড, বেক্সিমকো ফার্মা লিমিটেডকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের এই সহায়তা করার জন্য। ধন্যবাদ সবাইকে।